rejoicing together in the Lord, just because of the peace that you have given to us. Na ndiyo maana tuliinua na kulitukuza jina lako. Wewe ni mwaminifu, pokea sifa zote na shukrani. Na tuomba Bwana uendelee kutupatia amani katika nchi ya Kenya. Tuendelee kufurahia katika kaunti yetu ya Tharaka Nithi na kila mahali. Bwana, tunahitaji kuwa na amani. Wakati huu Mwokozi, tukushukuru pia kwa sababu ya uongozi ambao tumefurahia katika nchi yetu, katika kila familia zetu. Tumeona uongozi, twasema ni asante. Bwana, kama kanisa lote tumeunganika pamoja na rais wetu tukisema pokea sifa zote na shukrani. Sasa Bwana, tuomba uendelee Bwana kutupa ulinzi. Nchi yetu yahitaji ulinzi wako. Na tunakushukuru kwa umbali tumefika kwa sababu imegharimu mkono wako. Twasema Bwana wetu, tulinde, tuhifadhi kwa sababu wewe ni mwaminifu. Wakati huu Bwana, tuomba sababu ya uongozi wetu, national government and even county government, tukiomba ya kwamba uweza wako uandamane na viongozi wetu wanapoketi kupanga kuhusu uongozi. Bwana, wakumbuke kila mmoja wetu. Sana sana Bwana, tunaombea kaunti yetu ya Tharaka Nithi. Bwana, wanapoketi uongozi wa nchi yetu, tuomba wasisahau na kaunti yetu ya Tharaka Nithi, kwa sababu ni watu wa upendo, ni watu wa kunyenyekea kwako. Kila wakati Mwokozi, twahitaji kukumbukwa na wewe na kukumbukwa na pia uongozi wa nchi yetu. Katika jina la Kristo Yesu twaomba na kuamini. Amen. Nataka tuweze kuomba kwa sababu ya mvua na lishe bora. Na maana ni nzito, nauliza tu kwa heshima tusimame zote kama dhabihu na sadaka mbele za Mungu. Tunahitaji rehema za Mungu katika taifa letu wakati huu. Baba yetu na Mungu wetu mwenye nguvu na mamlaka, tunakushukuru. Asante kwa kutulisha miaka mingi tukafika mahali ambapo tumefika. Twasema asante Mungu wetu. Katika Walawi 26 unasema ya kwamba utatupa mvua wakati wa majira yake. Ardhi italeta mazao. Miti kodeni kule Baba itatoa matunda yake na watu wako watafurahi. Mathayo 7:7 ukatuambia tuombe lolote Baba tutakalo, nawe utatutimizia. Baba yetu na Mungu wetu, tunaomba mvua. Tunaomba mvua kwa wakati wa mvua tunaotarajia Mungu wetu. Tunaomba mvua ya mazao, mvua ya mavuno Mungu mkuu, katika jina la mwanao Yesu Kristo. Tunaomba Baba yetu, wewe ndio una uwezo huo wote. Sayansi inaweza kasema mengine, lakini Baba wewe ubadilisha hali, ubadilisha mambo. Hatujawahi kuomba hivi tena mfalme tukiwa pamoja na serikali. Ona Mungu nyenyekevu wetu, kaweze kutusikia kama taifa la Kenya. Tunaomba mvua Mungu wetu. Tunaomba mvua Baba yetu wa rehema. Turehemu katuletee mvua mfalme. Mvua ya mavuno ili watu wako wafurahi. Tazama ili serikali na wakati mgumu. Gawaje wanakupenda, wako mizani wakati mgumu kwa sababu ya hali ilivyo. Lakini wewe Mungu badilisha hali katika jina la Yesu Kristo. Kwa unyenyekevu wote Mungu mkuu, tunaomba mvua. Tunaomba mavuno. Tunaomba mfalme uchumi wetu ukawe wa maana kwa wakaaji na wananchi wa Kenya. Asante Mungu kwa sababu umesikia maombi yetu. Na mvua Baba
umekusudia kutuachilia, maana umesema tuombe tutakalo na utatutendea Baba. Tunasema asante kwa sababu ya mvua na kwa sababu ya mavuno makuu ambayo tunaenda kushuhudia na kupokea. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Nataka tukaombee economy ya Kenya na development katika jina la Yesu. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya kutupea nchi ambayo imejaa utajiri. Mfalme wa falme, tunanyenyekeza Kenya mikononi mwako. Uongozi wetu umeweka policies mingi ambazo mfalme wa falme sitapeleka nchi yetu kwa upeo. Tunaomba Mungu ukanjalie nchi yetu ya Kenya na viwanda. Ukanjalie nchi yetu na mambo mengi ambayo itainua uchumi wetu. Asante kwa sababu utatupea fedha ambazo mfalme wa falme sitainua nchi yetu katika maeneo ya ujenzi wa barabara, katika maeneo ya ujenzi wa viwanda na vitu zingine zote zile zitainua uchumi wetu Bwana. Tunaomba Mungu kama uishivyo milele ukaonekane kwa serikali kuu na hata gatuzi letu la Tharaka Nithi. Ni asante kwa maana mfalme wa falme, kuna miradi mingi ambayo inangojea fedha simiminike katika nchi yetu ya Kenya. Mfalme wa falme, haiwezekani pasipokuwa wewe utatusaidia. Asante kwa maana wewe ni Mungu mkuu na hakuna jambo ambalo ni ngumu kwako. Hatutegemei uchumi wa hapa ulimwenguni. Tunaangalia macho yetu kwako tukijua ya kwamba yote yawezekana. Mfalme wa falme, angalia zile milandi za nchi yetu na hata gatuzi letu ambazo zimekwama, na tungehitaji mabarabara yale na zile vitu zote zinahitaji kukuamuliwa na fedha. Mungu katupee. Jehova Mungu ishie milele, tupee na uwezo hata wa kukabiliana na majanga ambayo yako mbele yetu, ambayo imedunisha uchumi wetu. Ni asante Baba kwa maana unaweza yote. Ili policies za viongozi wetu sifaulu, tunahitaji Baba ukatuwezeshe hata kulipa madeni ya nchi yetu. Wewe ndiye Mungu uwezaye tu, maana unaweza. Asante Mungu, tunaomba hata kwa ajili ya maeneo yale ambayo yamekuwa na shinda katika gatuzi letu, kama the branch of NITHI ambayo imeua watu wetu na kuleta uchumi wetu ukaenda chini. Tunaomba Mungu katuonekanie ili eneo lile likashughulikiwe, kwa maana uchumi ukiwa sawa, Mungu tutashughulikiwa. Tunakushukuru. Tunaomba hata kwa ajili ya eneo la gatuzi letu la kujenga kiwanda. Mungu tunaomba ukatusaidie, maana gatuzi letu litafanuka na kuenda mbali katika jina la Yesu. Saidia viongozi wetu ambao wako na maadili na wako na mwelekeo, ili tukaweze kufanikiwa pamoja katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba. Again, as we are standing, shall we pray for our church and the family? The two constitutes a strong nation. Let's pray. Eternal Father, God who art in heaven, we come before you again this morning with thanksgiving in our hearts, as we assemble here to thank you, Almighty God, for the things that you have done in a short while ago. We are thanking you, entering through what Psalms 100 verse 4 says, that we enter through a password. Thank you. We are thanking you. Now we are dedicating and committing, Almighty God, our church, the body of Christ in this nation, to you. Almighty God, as you said, even to Peter, the moment you wanted them to know whether they know whom you are, and Peter stood up and said, you are the Christ, you are the Messiah. And Jesus Christ, you stood up and said, yes, and on this rock
I am going to build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. We know, even as we stand here in this ground of THARAKA NITHI, as the church of this region and the church of this nation, we decree and declare together that the church of Jesus Christ in our nation will stand, and the gates of hell shall not prevail against it. They will not prevail against it. And we are shutting every plan and every intention of hell in our country and nation. In the name of Jesus Christ, we stand in solidarity and believe together that the church of Jesus Christ will stand in the name of the Lord Jesus Christ. You are the same as you were 2,000 years ago when you declared that you will build your church. We declare morality will come back to the church, and every plan, as it is written in Proverbs 21 verse 30, that no plan, that no scheme, that no wisdom shall succeed against the Lord. We stand in solidarity with the church and the government and declare that hell will not pollute the church of Jesus Christ in this land. We agree, and we made a declaration today that it will not prevail. We stand united as it is in heaven. So whatever heaven says, we say, and today, whatever you say, we say, because forever your word is established in the kingdom of heaven. As in Isaiah 46 verse 10, you have said that I, the Lord, and there can be no other God beside me, who declares the end from the beginning. You cannot change Jehovah. And therefore, we pray that morality is back to the church. It's back in the church of this nation. And the family institution will stand firm in the mighty name of Jesus Christ. We cancel anything written in hell against the families, even in our country, in the mighty name of Jesus. Anything hell is fronting before the church and the nation, we tear it down. We agree with authority. It will not prevail, because the church is a unit that was founded even before anything else. We reflect your word in Genesis 1 verse 26, 27, 28, where you say to the first man that you will establish him and he will take dominion, and you declare that he will replenish and fill the earth. We cancel the things which are demonic oriented, and we declare that families will be stable in the mighty name of Jesus, anchored on holy scriptures, and nothing further short of that one. We reject it here as the church in this, my God, county and the nation. We thank you because we are standing together with the leaders you gave us to us. We prayed for them, and you have given us leadership who fears the Lord, and therefore we cannot allow, even as a church, as we pray together, any demonic influence to reign in our families. We thank you because the church and the family of this nation will be established in the mighty name of Jesus Christ. Take all the glory, take all the honor. Be exalted, Almighty God, in heaven and even on earth, and even this day be exalted, our King and our God. We decree it is done. We decree this is done today, and you are glorified. In Jesus Christ, our Lord and Savior, we pray. Amen. Everybody say amen. 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 Na kwa sababu hiyo kanisa liseme. Amen. Kwa sababu hiyo kanisa liseme. Amen. Tupigie Bwana makofi kwa sababu ndiye tunaabudu. Yes. Thank you. Now you can get seated, sir. Thank you very much. Sasa tutakuwa na yule atakayetujulisha wachungaji, kunjulisha wachungaji wa kaunti hii ambaye ni ndugu yetu Bishop Fatface Moshemi. Tumkaribishe kwa mkono. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe.
Mheshimiwa Rais pamoja na kanisa na wateule wote, Bwana Yesu atukuzwe. Ningelipenda kuchukua na fursa hii Bwana Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako niweze kuwatambulisha, niweze kuwaheshimu watumishi wa Mungu wale tuko nao hapa kulingana na maeneo ya umbunge katika gatuzi letu la Tharaka Nithi. Kwanza ningelipenda kuanza na eneo la ubunge la Tharaka constituency. Wale wachungaji wote kutoka Tharaka constituency wasimame wote. Tuwafungie mkono, tuwapigie makofi. Bwana Yesu awabariki sana wandugu, mnaweza kuketi. Ningelipenda kutambua wachungaji wote kutoka katika eneo la umbunge la Mara constituency wasimame wote tuweze kuwatambua. Asante, mnaweza kuketi. Ningelipenda kuwatambua watumishi wa Mungu katika eneo la Chuka Igamba Ng'ombe constituency wote wasimame. Asante sana Bwana Mheshimiwa Rais. Thank you very much. Let's appreciate Bishop Fatfish. Asante sana kwa sababu ya hiyo introduction fupi. Sasa tunaenda katika neno la Bwana. Biblia imesema ya kwamba nitalificha neno lako katika moyo wangu nisinje nikakutenda dhambi. Tunaalika wale wanaotusomea ni wawili wachungaji wa mama, tuwapigie makofi. Wa kwanza anaitwa Catherine Mugambi, Reverend Catherine Mugambi. Wa pili anaitwa Reverend Pastor Purity Ngonga. Thank you. Our first reading will come from the book of Psalms 116 from verse 12 to 19. I will lead. I will lift up the cup of salvation and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord in the presence of all his people. Precious in the sight of the Lord is the death of his faithful ones. O Lord, I am your servant. I am your servant, the child of your serving maid. You have loosened my bones. I will offer to you a thanksgiving service and call on the name of the Lord. I will pay my vows to the Lord in the presence of all his people, in the courts of the house of the Lord. In your midst, O Jerusalem, praise the Lord. May God bless his word. Shalom. Thank you. Our second reading comes from the book of Luke, chapter number 17, from verse 11 to 19. I'll read. On the way to Jerusalem, Jesus was going through the region between Samaria and Galilee. As he entered a village, 10 lepers approached him. Keeping their distance, they called out, saying, Jesus, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, Go and show yourselves to the priest. And as they went, they were made clean. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. He prostrated himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Then Jesus asked, Were not 10 made clean, but the other 9, where are they? Was none of them found to return and give praise to God, except this foreigner? Then he said to him, Get up and go on your way. Your faith has made you well. That's the word of the Lord. Na kanisa liseme,
Na kanisa liseme Mheshimiwa Rais, sasa tunaenda kujitayarisha tuweze kulisikia neno la Bwana, na kikundi cha praise and worship will lead us in a hymn which is in your program. Those who have huko sijui ni mbele ama ni nyuma, hapo mbele wimbo huo umeandikika. Praise and worship, please lead us in that song. Bwana usehemu yangu. Bwana usehemu yangu, yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Bwana usehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, niongoze safarini, nichukue ni mwa mbinguni, niongoze safarini, nichukue mlango ni mwa mbinguni, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni, mahali hapa sikutaka heshimiwe na yani kutenda shaka sawa sawa na wewe, mahali hapa sikutaka heshimiwe na yani kutenda shaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, yani kutenda shaka sawa sawa na wewe, pamoja pamoja na kanisa
nawaletea mchungaji ambaye atatupatia neno la Bwana asubuhi ya leo. Ni mchungaji Patrick Keremi. Patrick Keremi ni moderator wa Presbytery ambao inaitwa Magumoni. Tumkaribishe mchungaji kwa makofi. Asante sana. Na tukae. His Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, the Governor of Tharaka Nithi County, Honorable Muthomi Njoki, ONGW, the National County Leaders and National Leaders and County Leaders, the clergy, and all protocol observed. Good morning. Bwana Yesu asifiwe. Nisalimie kama unaniona. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo haitoshi kwa ibada ya kushukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. I am Patrick Keremi Joka, as you have heard, His Excellency. I'm born again. Christ is Lord and my Savior. I take this opportunity to thank the Lord and even the government through the President for finding its worth to have these prayers in this county. We are greatly humbled, His Excellency. We are indeed very, very happy as the Tharaka Nithi County. As you know, it goes without saying that this county loves you. This county loves you. That one is a sure bet. Tunakupenda. Na najua kwa sababu unajua mahesabu, hata unakumbuka zile kula ulipewa hapa. That proves to you that this county loves you. We are humbled that you found time to have this great day with us. And I'm also very humbled for the team of clergy through our chairman, Dr. Rendile, for giving me this opportunity to stand on this podium and share the word of God. I am greatly humbled. May God bless you, clergy. I'm humbled. Bwana asifiwe. Ningetaka tuombe tusikie neno. Baba na Mungu wetu, wewe ni Mungu wa nyakati zote, unayetunjua na unayetupenda. Ili kupendeza wewe Bwana, siku hii kapangwa na ikaweza kufika. Pokea sifa na shukrani kutoka mioyoni mwetu Bwana. Ni kwa sababu Jehova siku hii imefika. Tumeunganika hapa kama katuzi letu la Tharaka Nithi na wageni wengine wetu ambao wametutembelea, ili Bwana tukaweze kunena nawe ukaweze kusikiza maombi yetu na neno letu ambalo tutaleta kwako Mfalme asubuhi ya leo. Mimi mtumishi wako niliyewekelewa mikono Bwana, naomba kibali chako ili maneno ya kinywa changu na mawazo yangu Jehova yakatawaliwe na wewe. Ninaponena wazia wako Jehova, nena nasi kunipitia, nikawe chombo cha kupeana ujumbe ulionituma nao, na watu wako wakaweze kubarikiwa na kuinuliwa na neno lako kupitia maombi haya. Ni kwa jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Tumesomewa neno na tumelisikia, na ningetaka kuongea mambo ya kumshukuru Mungu. Nataka tuongee na tuangazie na tutafakari sababu ya kumshukuru Mungu na sababu ya kuona yale Mungu ametutendea. Siku hii ya leo ningetaka kusema giving thanks to God is the expression or acknowledgement of what God has done in our lives. We are gathered here to express our gratitude to the Almighty God for what He has done in our land of Kenya and in our land of Tharaka Nithi. We are happy that the Lord has brought us this far. Many have been the challenges, many have been the tribulations, but the hand of the Lord has taken care of us. Praise the name of the Lord. That is why we are here to tell God thank you, because He is our Lord. Now, I have 3 ways that I want to share with you, 3 ways of thanking God. Njia 3 ambazo
za kumshukuru Mwenyezi Mungu. Jambo la kwanza, ni vizuri tutambue Mungu ametubariki na mali, material things. Mungu ametubariki na fedha. Ni vizuri kama Mungu amekukumbuka, kama Mungu amekutenda yale amekutenda, kama Mungu amekutoa mbali, ni vizuri tujifunze kuwa watu wa shukrani. Tunatoa sadaka zetu kwa kanisa, tunatoa sadaka zetu kwa watu ambao hawajiwezi. We give our tithes, we give our thanksgiving offering to the Lord kwa yale mambo ametutendea. Na najua leo kwa sababu ni Sunday, hata wale hawaendangi kanisa leo, Your Excellency, wako hapa, lakini watatoa sadaka. Unajua kongamano hili limeleta hata wale ambao wako na miaka kama 20 kama hawajaingia kanisa, hata wengine wanastuka wako wapi, lakini in the right place. Tuko hapa, lazima tujue ya kwamba giving thanks, offering our property, our money, our material to the Lord touches the heart of the Lord. Unaguza Mungu kwa matoleo yako, na tena unaguza Mungu kwa kusaidia watu ambao hawajiwezi. Ni vizuri kusema ya kwamba our material, mali ambayo tumebarikiwa nayo, watu wa Mungu, ni ya kusaidia na ni ya kutumia tukiwa katika dunia hii. Hakuna pesa utabeba mbinguni. Siku ikifika, hata utanjua magari yako yako wapi, hata title deeds zako umeweka, au utanjua ziko wapi. Unatumia na zinatumika ukiwa katika dunia hii. Na ni vizuri tujue ya kwamba wakati tunaguza watu wengine kwa kuwasaidia. Unajua wakati mwingine mimi nastuka, unakuta kuna mtu hapo ni tajiri, ako na mali na ako na jirani ambaye mtoto wake kuenda shule. You don't care. Watu wanasema every born for himself and God for us all. Let us touch our lives by our material. Tuguze watu wengine na mali ambayo Mungu ametubariki nayo. Maana yote wakati wa kwenda tutaiacha. Tutaiacha yote. Tunatumia hapa duniani kusaidia ambao hawajiwezi. Kuna wanjane ambao wanasumbuka. Kuna sehemu zingine katika Kenya ambazo watu wamesumbuka, hawana chakula. Let us give our money, let us give our property to touch the lives of those people that have hunger in our country, because that is the only way that you can touch the heart of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Na jambo la pili ambalo na ni vizuri kuelewa katika hayo mambo ambayo nimeongea, kuna mtu ambaye tunasoma katika 1 Chronicles chapter 16 verse 29 and Matthew 25 verse 31 to 46. Haya maneno nimeongea ya kutoa ili uguze watu, na ukiguza watu umeguza Mungu. Hayo utayapata kwa hayo maandishi ambayo nimeongea. Jambo la pili ni verbal thanksgiving. Kutoa maneno kwa kinywa chako. Kama vile tumeunganika hapa, tumeinua mikono, tumemwambia Mungu asante. Umbali huu imechukua mkono wa Bwana. Umbali huu imegharimu mkono wa Bwana. We are here to tell God thank you kwa midomo yetu. Hata hakuna kitu kingine inahitaji. You just open your mouth na mwambie Mungu, mahali nimefika wewe niembeneza. Mahali tumefika Bwana umetuwezesha. Tutoe maneno yetu kwa Mungu na tukae tukimwambia Mungu asante. Kama vile tumesomewa neno ambalo kuna watu 10 Yesu aliponya. Na walipokuwa wanaenda wakati wamepona, mmoja tu ndiye aligundua kweli nimeponywa. Akarudi. Na akarudi kumwambia mwenye kumponya Yesu, na alikuwa the only foreigner. Alikuwa a Samaritan. Alikuwa katikati ya watu 10. Akagundua kuna mambo ametendewa. Akarudi kumwambia Mungu asante kwa maneno tu. Akamwambia Yesu asante. Hakuwa na chochote kingine ambacho alipeana. The word of mouth has a lot of impact in our lives. Wakati unamwambia Mungu mtu asante kwa yale amekutendea, unajua ni kitu cha maana sana. Shinda yetu ni kwamba sisi ni watu ambao wengine hatuna shukrani. Hata watu wengine wakikusaidia, ni vizuri kuambia asante kwa maneno ya midomo tu. Unajua shinda ya binadamu ni kwamba wengine tukibarikiwa, wengine tukisaidiwa na watu, hata tunasahau kuna watu walitusaidia. We have destiny connectors in our lives. Kuna watu waliguza maisha yako mahali. Kuna watu wamekuwezesha kufika mahali umefika. Hata viongozi wetu, ni vizuri muelewe nyinyi ambao tulichagua, amu kunjipeleka pale, tuliwaweka Bwana.
If you see a tortoise in a tree, haikujipeleka kule, tunaitanga nguruma bendo. Tuliwainua na tukawapeleka pale. Kumbuka wenye walikupeleka hapo. Waambie asante. Hata sio lazima upeleke pesa. Make a meeting with them. Waambie nimesema asante. That one to the Lord inagusa Mungu. Inaonyesha appreciation ya yale mambo umefanyiwa. Nasi watu wengine, asa watu wa Tharaka Nithi, hata sisi tuwe watu wa shukrani Bwana. Wakati mwingine hatuna shukrani. Sisi wakati mwingine tunaona yale hatunjafanyiwa. Tunaona yale hatunjafanyiwa. Hatuoni yale tumefanyiwa. Unajua kuna msemo wa Gichuka, His Excellency, utaambiwa na gavana wako hapo, ya kwamba Muchuka ataraga maimwa, atetaraga marumwa. Utaambiwa hiyo. Tafunzwa hiyo. Tunashinda na watu wa dunia hii. Hawaoni yale wamefanyiwa. Hata kama tuna complain kwa serikali kuna mambo hatunjaona, His Excellency, si angalau tutambue ile umefanya. Hiyo kidogo. Na ile ingine unjafanya tungoje. Watu wa Tharaka Nithi tutambue yale Gavana Muthoni Njuki amefanya. Tuyaone. Si alisema ni medho. Alisema hiyo ndio ilikuwa slogan yake ya kampeni, ni medho. Tuone yale ametufanyia. Na tutambue kuna mambo amefanya. Hata kama kuna yale amebaki tungoje. Si kuna mwimbaji wa Kikuyu aliimba kiria mwathani aete ndacokia ngatho na kiria itari na kiono njetereire mwathani nimenyete ni utuganaga na ni uriaga ria meterera. Let us appreciate viongozi wetu, yale wametufanyia tushukuru, yale hawajafanya tungonje. Bando mwaka ni mchanga, bando ni mapema, tungonje. Ukifika wakati wa mwisho tutatoka na marking scheme, His Excellency, tukwambie na nyinyi msisahau mlituonyesha manifestos zenu zote, mlituletea, tuko nazo kwa nyumba kutoka MCA mpaka huko juu. We have your manifestos with us. Tutazikagua tuone mmefanya nini. We will be patient. Sisi watu wa Tharaka Nithi, His Excellency, tutakuwa patient. Kungonjea yale ulituahidia ututimizie. Na unajua mimi ni kama mimi nikiwa wawandi hii ambao tuko ndani yake sasa, MCA wetu wako na mtandao. Na wakati mwingine niliona watu kwa mtandao, kuna mtu mmoja ambaye anakomplain kila wakati. Hakuna kitu anaona. Hakuna kitu anaona kinafanyika, lakini mumenua temba kenduru. Utamwambia His Excellency hiyo awangabana. Asante sana. Bwana asifiwe. Mpaka hapo nisalimie kama unanipata. Bwana asifiwe. Thank you. Kuna jambo la tatu ambalo ni njia nyingine ambayo inamshukuru Mungu, ni kutumia nguvu ambayo Mungu ametubariki nayo. Sisi tumepewa nguvu, tumepewa strength, tumepewa energy. Kazi ambayo umefanya, His Excellency, na timu yako kunja hapa, mmetumia nguvu yenu, mmetumia mali yenu. Hii ni dhibitisho ya kwamba mko na shukrani. What you have done has not been done by many leaders for many years. Hatunjaona wengine wakizunguka area yote, all the counties kusema asante, asante, wacha tuungane pamoja. Now Your Excellency, ungetuita Nairobi tu nje huko tuombe na wewe, lakini ukasema utaenda mashinani. This kind of strength that you are using, this is what pleases the Lord. Mungu anaona hiyo tu. Anaona huyu mtu kweli ni mtu wa shukrani. Sio kukaa kucomplain kila wakati. Your strength, hata viongozi wetu MCAs, wakati unaonekana mashinani kazi ikifanyika, hiyo peke yake, your presence. Kwa theology, kuna kitu tulikuwa tunafunzwa na mwalimu wa theology, alituambia kuna presence evangelism. Wakati mwingine sio lazima uhubirie watu, tembea mahali wako wakuone. Watakuwa wanasema huyo ndio pastor wetu, pastor wetu. Hiyo upako unawasambazia ukipita. Asante His Excellency, unasambazia upako ukipita. Benefits of Thanksgiving. Benefits of Thanksgiving. Kuna mambo ambayo yanatokana na kumshukuru Mungu, na nitatanja matatu tu alafu nimalizie. La kwanza ni kwamba mtu ambaye alifanywa mfalme katika Biblia, Solomon in 2 Chronicles chapter 1, alipofanywa mfalme,
na akainuliwa sana, alienda akatoa kafara, he made burnt offering, na akaenda akaunganisha watu wake pamoja, akawaleta pamoja, akaenda akatoa kafara, akashukuru Mungu kwa sababu kuna mambo ambayo Mungu amemtenda. Na wakati alifanya hayo, Biblia inatuambia kwamba Mungu alikumbuka hiyo nchi, akaleta uponyaji. When you thank God, one of the benefits, unapata hekima kama ile ilipewa Solomon. Alipewa hekima na maarifa, na alipopewa hekima na maarifa, Mungu alimuinua akapeleka nchi mbali, na hata dunia ikapata uponyaji. When you appreciate God's excellence with us, God brings healing in the country. That is why mtu ambaye ni mcha Mungu, hata ukijaribu kupingana na yeye utachoka, because kama ameteuliwa na Mungu, huyo ni mteule. Mundo muladhimene, muladhime, ushia muladhime ndange. Haya mundo muladhimene, muladhime, ushia muladhime ndange. Hiyo ni kusema mwenye amebarikiwa, amebarikiwa, Your Excellency, na hakuna mwenye wakulaani. Unaona gavana wetu alibarikiwa, hakuna mwenye anaweza kumlaani. What I'm saying is, brethren, as we are gathered here this morning, we need to recognize wakati mtu ameinuliwa na Mungu na agundue kuna jambo ametendewa, akitoa shukrani, Mungu anamweka hekima, Mungu anamweka maarifa, na anaweza kufanya mambo kama vile Solomon. Ile hekima alipata hata kuamua ile kesi ya wamama ambao walikuwa wanaletania shinda ya mtoto, alifanya kwa sababu akona kibali ambacho kinamfuata. When you thank God, and when you know, na hiyo alifanya wakati alifanywa mfalme, akaenda kumshukuru Mungu, naye Mungu akamuinua, akamtenda mambo makubwa. Tunjue ya kwamba wakati tumeinua Mungu kwa shukrani zetu, anaendelea kutupanua na kutenda mambo makubwa. Number 2, anatupea kitu kinaitwa kibali. Ambia mwenzako kibali. Mwambie kibali. Mwambie nagechuka gwetekereka. Yes, wakati umetenda Mungu mambo mema, wakati umeshukuru Mungu, unapata kibali ambacho hakuna kitu kitakuzuia. When you get favor, there is nothing that will come on our way. Utaenda ukipita, utapitia katikati yao. His Excellency, ulipata favor, na watu walijaribu sana. Tunajua, tunasoma gazeti na tunaona kwa TV what was happening with your deputy. Hakuna shinda, lakini ulipata favor. Na ukipata kibali mtu wa Mungu, watu watajaribu kupinga, watu watajaribu kuzuia, lakini hawataweza. Bwana Yesu asifiwe. Wangawa na hata yeye akuwe na kibarua rais, utale kokene, akuwe na kibarua rais. Hapa kulikuwa vumbi, hapa kulikuwa moto, lakini alipata kibali na akaingia. Maana mwenye amebarikiwa, amebarikiwa. When favor follows you, wakati kibali kitakufuata, watu wengine watajaribu kusema hapana, si yeye. Watu wengine watajaribu kusema hapana, angepaswa kuwa pale. But when kibali kitakufuata, ukikubalika, wacha nikwambie, ukikubalika milango itakuwa inafunguka tu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tunasoma katika Acts of Apostles chapter 16, wakati Paulo na Sila walimshukuru Mungu, wakapata kibali wakiwa njela, Biblia inasema milango ya gereza ilifunguka na wakachomoka. Na hata yule sonja, kama wale mnakuanga nao viongozi, unajua sonja akiona umepotea kwa sababu anaona atafutwa kazi ama afanywe mambo mengine mabaya, anaweza hata yeye kupotea. Sonja ambaye alikuwa analinda ile njela alitoroka. Bwana Yesu asifiwe. Alitoroka kwa sababu kuna mambo yametendeka ambayo yamemstua. Kwa sababu gani? Paulo na Sila walipomshukuru Mungu na kuinua Mungu katika gereza, walipata kibali. Njela ilifunguka automatically. Mwambie mwenzako automatically. Utapata kibali, mambo yanaenda yakifunguka yako, watu watakaa kuuliza ni yeye amefika hapo, ni yeye amekuwa president. His Excellency, kama na uwezi njua mambo yako yale Mungu anapanga, unaweza njikuta mahali president wetu anakaa. Anything can happen because ya Mungu ni mengi, hayanjulikani.
Unajua, wacha nikutabirie hiyo, because hata ukikosa kukalia hiyo utakalia ya deputy and any can serve, because uko na miaka bado, miaka iko. Kwa hivyo ni vizuri kuanza kujiandaa, kwa sababu mapema ndio best. Ninasema ya kwamba watu wa Mungu, sisi ambao Mungu ameinua, sisi ambao tumepata kibali, ukipata kibali mambo yako yanaendelea kufunguka. Na ukipata kibali, watu wa Mungu, usione kana kwamba ni nguvu yako. Ukipata kibali, usione ni wewe umejipeleka pale. Ukipata kibali, shukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wazee ambao wako hapa, ambao wanafanya kazi mbali na nyumbani, ukienda nyumbani ukute mama yuko pale anakungojea baada ya miezi miwili, hiyo ni kibali. Mwambie Mungu asante, kwa sababu anja chomolewa, anja enda. Mazee siku hizi wanaendanga. Ukienda nyumbani ukute umepikiwa chakula, hiyo ni kibali, ni kuitekeleka. Ukute mama amekuwekea chakula hapo, si jambo la kawaida. Sio wote wanawekeangwa, kuna wale wanaambiwa utanjipanga. Sisi hatupangwingwi. Kibali, unajua kupata mzee ambaye anakutunza kama mama, hicho ni kibali. Kupata mwenye hata anakuja nyumbani, sio wote wanakuja nyumbani. Unajua shinda ya watu hapa ni kukomplain. Auoni vile mahali ambayo mambo ni mazuri. Ukipata kibali na umepata hata kazi, chunga hiyo kazi na umshukuru Mungu. Maana sio wote ambao, ni wengi ambao wamesoma kuliko wewe, wangetaka kuwa mahali huko. Kwa hivyo ujue ni kibali. Na watu wakipata kibali wasiingiwe na malingo, kwa sababu nataka kumalizia na kusema kuna watu waliingiwa na malingo. Kuna watu tunasoma kwa Biblia, ukisoma Acts chapter 12 utaona vile Elonde alifanya. Ukisoma Daniel chapter 4 verse 28 utaona vile Nebukadnezar alifanya. Hawa ni watu ambao Mungu aliwainua, wakafika mahali wakaona ni nguvu yao, wakaona wamejipeleka pale, wakaingiwa na malingo. Watu wa Mungu, viongozi wetu, ukichaguliwa, humble yourself before the Lord. Jiweke chini, Mungu akuinue. Wacha kuingiwa na kivuli. Hata wakati mwingine hutaki kusalimia watu, lakini wakati wa siasa ulikuwa unawapelekea mikono vizuri, unawapelekea. Saa hii unaambia kwani iko nini? Wacha malingo bwana. Ukipata kibali, wacha malingo. Maana ukiingiza malingo katika uongozi wako, utafanywa kama Nebukadnezar. Ila usome ama Heronde, watu ambao walisahau mahali Mungu amewatoa, wakajiinua wenyewe. Wacha nikwambie, ukipata kibali, mtu wa Mungu, na sisi ambao ni wa NITHI, ukipata kibali, acha malingo. Mwambie mwenzako, wacha malingo. Mwena na gichuka tiga mweteo, mwena na gichuka tiga mweshabuno. Wacha malingo, maana kuna mahali Mungu amekutoa. Tazama mahali Mungu amekutoa, tazama mahali Mungu amekuweka, na unjue kuna mahali Mungu anakupeleka. Ukikosa malingo katika maisha yako, unjidunishe kwa Mungu. Biblia inasema ya kwamba atakuinua, atakutenda mambo makubwa. Humble yourself before the Lord, He will. Tunaposimama, humble yourself before the Lord, He will lift you up. Hallelujah, He will lift you up. Hallelujah, He will lift you up. Humble yourself before the Lord, He will lift you. Baba na Mungu wetu, twasema asante. Umetunenea jinsi hii neno lako, na neno lako ni kama upanga ukatao pande zote. Najua umegusa kila mmoja aliye katika kongamano hili asubuhi ya leo. Najua Bwana, neno lako utalifuatilia katika maisha ya kila mmoja ukilitimiza. Tunaomba Mungu wetu ukakubali neno lako likatuguze, likatusaidie, likatuelekeze, tukakae jinsi ambavyo unapenda, na tuwe watu ambao wamejaa shukrani
kutoka kwa yale mambo Bwana umetutendea. Umetujalia makubwa, umetutoa mbali. Wacha Bwana vinywa vyetu kila wakati vikae kukushukuru, vikae kukuinua kwa yale umetutenda. Tusikie Bwana, maana ni maombi ya imani kwa Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Bwana wabariki, Bwana wabariki Kenya. Thank you, sir. Thank you. Tuwaweza kuketi. Thank you very much. Let's appreciate the word of God. Biblia yasema ya kwamba mahali Yesu alimalizia alipokuwa na ubiri, akasema ya kwamba wanaosikia neno langu na kulitii ni kama wajenzi werefu. Kwa hivyo neno la Mungu alikuji ovyo, linakuja kama mvua, na mahali linapoanguka neno hilo wacha unyevu ambao utaweza kuleta vitu viweze kuota na mazao yapatikane. Mheshimiwa Rais, sasa kama vile tumeambiwa, tumekuja hapa kushukuru. Nitamuita yule askofu ambaye atatuleta tuelekeza mahali pa kutoa matoleo yetu, ambaye ni Askofu Josephat Murioki, na hapo tutakuwa na kwaya mbili ya PCA Jerusakanywa Memorial Church ikifuatwa na Chuka University YCS choir tunapotoa matoleo yetu. Karibu sana Askofu Josephat Murioki. Asante sana mwelekezi wetu. Ningeomba tuweze kujiandaa ni kwa ajili ya ibada ya kushukuru. Mwanadamu wa kwanza kutoa sadaka au kufanya ibada ya utoaji alikuwa anaitwa Habel, na tunajua alipofanya hivyo aliweza kubarikiwa. Quote one scripture from the book of Deuteronomy chapter 8 verse 18, ambayo inasema utamkumbuka ni Bwana Mungu wako anayekupea nguvu za kupata utajiri, ili kulithibitisha agano aliloweka na baba zako. Leo hii wapendwa, tuko katika ibada ya kushukuru, na ni vyema sana tuelewe ni Mungu ametupatia nguvu ya kuwa vile tulivyo. Kila mtu aweze kuwa na sadaka yake ili tuweze kumwabudu Mungu. Kwa wale shemazi ambao wanasaidia kuchukua sadaka, wana ukanda huo umeandikwa hasha. Kwa hivyo wakimaliza kuchukua sadaka zao watajipanga kwa laini katikati huko, na kwa sababu hatutaweza kuja mbele sisi wote, masaa tutakavyomalizia kuchukua hiyo sadaka, kila mmoja atainua juu hiyo kikapu mahali iko wanaochukua huko ndani, ili tuombe. Baada ya maombi wataelekezwa, wanajua vile watakavyofanya. Kwa hivyo ningeomba tunapoongozwa na wimbo tuweze kujiandaa na sadaka zetu. Hao shemazi watapitia huko wakichukua, alafu baadaye nitafanya ombi la kuibariki hiyo sadaka.
Tafadhali wanaotusaidia kuchukua sadaka, hata huku nje kuna watu wako wanahitaji tu harakishe ili tuweze kuombea sadaka, na sasa tunaenda kubarikiwa na uimbaji pia as we give our offering. ningeomba hasha tuweze kuinua hiyo sadaka juu ili tuweze kuibarikisha.
Baba Mungu uishie milele, mba mbingu na nchi, tunakushukuru ni kwa ajili ya ibada hii. Watoto wako wamekufanyia kwa upendo, wamekumbuka ni wewe umewapatia nguvu za kupata utajiri, na zaidi ya yote kutupatia afya na hata kutupatia viongozi waliochaguliwa ni kwa ajili ya kutuongoza. Tunabarikisha taifa letu kupitia matoleo yetu, tunabarikisha kazi zetu kupitia matoleo yetu, tunabarikiza jamii zetu na taifa letu la Kenya likabarikiwe, kwa sababu neno lako linasema wanaokuheshimu utawaheshimu. Na kwa matoleo yetu ni njia moja ya kukuheshimu Mungu, maana wewe ndio unayetupatia nguvu ya kuwa vile tulivyo. Tunasema ni asante, ni kwa ajili wewe umeipokea sadaka yetu, na tutapata baraka kupitia mkutano ambao ni ibada ya kushukuru. Asante kwa kila mmoja amekushukuru kwa maneno ya kinywa chake, kwa mali yake uliyompatia, na hata ni kwa ajili ya matendo yake. Hizo shukrani zote ukaipokee. Ni kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu tumeomba na hata tumeamini. Asante sana, tuweze kupigia Bwana makofi kwa kutusaidia kutoa matoleo ya shukrani. Tupigie Bwana makofi kwa sababu ya kutuwezesha kutolea Mungu matoleo ya shukrani. Sasa Mheshimiwa Rais, ibada inaendelea vyema. Nimepewa fursa hiyo ya kumkaribisha yule ambaye ni host, our local member of parliament, ambaye ni kiongozi tunayependa area hii. Ni kiongozi ameonyesha ukakamafu wake. Wakumbuka mwaka uliopita wakati kampeni alikuwa amefinywa na mambo ya ugonjwa, na akaweza kuluzi baba yake na mtoto wakati huo, lakini hakufanya mambo yawe haifatikani. Sasa nataka kumuita aweze kutukaribisha hapa, tuweze kumpokea mheshimiwa wetu. Asante sana. Amen. Thank you. Thank you, Reverend Ledili, Patrick, Bishop, who is also my spiritual father, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samuel RUTO, Your Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, our Governor, His Excellency Muthomi Njuki, all protocols observed, waziri wetu, Waziri Kindiki mtoto wa nyumbani, OCS is here present, PS is present, the members of parliament present here today, all government officials, the house of clergy, marafiki zangu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Can I hear a big amen? Asante sana. We are in the presence of God. Your Excellency, we are happy to have you here today. Na hata kama tumesema tunaenda in the second phase, we still reminded that you are still in the altar that has been placed in this place. The altar is still there. We're still in the house of God. So it's still a continuation of Thanksgiving. Your Excellency, and all leaders present, I want to welcome you to Chuka-Gamba-Ng'ombe constituency and to THARAKA NITHI County. Na Your Excellency, unajua THARAKA NITHI kama vile uliambiwa, tunakupenda sana. Tunakupenda sana. Your Excellency, for the last 10 years, as a county, we are happy that you have seen a sitting president coming to tell the people of THARAKA NITHI thanks for electing him. Ile ingine tulichaguana, na ya mwisho ile tulipata, tulitumiwa baba akatuambia asanti na tupitishe BBI, lakini tulikata. We refuse, Your Excellency, because it really could not work. Your Excellency, nataka kukuambia hivi, Your Excellency. Nimeona watu wengi wakiwa na shinda saa zingine kwa ile maneno wewe unafanya. Ati unaenda kanisa, unashinda kusema asanti,
wanauliza si ulishinda, ati unashinda na wachungaji, wanauliza unafanya nini na wao. Lakini Your Excellency, from the time I gave my life to Christ, I've learned so much from these people. Na leo nataka kuwafunza. In the book of Luke 17, wakati Yesu aliponya wale lepers 10, wakati mmoja alirudi kusema asanti, 2 key things happened. Yesu aliuliza, na si ni watu 10 nimeponya hapa? So mtu asikuambie ati Mungu does not demand to be told thanks. God demands to be told thank you. Yeye mwenyewe ndiye aliuliza, si nimeponya watu 10 hapa? Kwa nini ni mmoja amerudi? So going to say thank you, Your Excellency, it's a demand from God himself. Na wakati ule mmoja aliponywa, alirudi, a second thing happened, Your Excellency. Walikuwa wamepona wote. Lakini wakati alisema asante, Yesu alimwambia, imani yako imekufanya mzima. Your faith has made you whole. So viongozi wale tulishinda na tujarudi kusema asante, we are not all. Walikuwa wamepona but they are not been made whole. Tuseme kufanywa wazima. And then the last thing happened that is very important. Wakati Yesu aliwaponya aliwaambia, go and show yourself to the priest. And then mbele za watumishi wa Mungu mujionyeshe kwamba ile mambo Mungu amewafanyia. Your Excellency, when you see with clergy, tunaona ni vile umeenda kuonyesha mbele ya wachungaji wa Mungu yale Mungu amekutendea. It's a request from God. And Your Excellency, I want to tell you thank you. Kwa sababu wewe umekuwa na impact kwa maisha ya watu wengi. Apart from me mambo ya barabara na maji na nini, even you as a father. And I didn't know that a young person can become a father figure to a old person. Kwa sababu wewe umekuwa a father figure to your brother Raila Odinga. Siku hizi amependa maneno yako ya kanisa, anaenda kanisa na watu yake, anabeba Biblia. Your Excellency, continue influencing him positively. I know even the family must be very happy because of you. Siku hizi mimi nikiona Raila kanisa, Your Excellency, naona umefanya kazi mzuri. So continue, Your Excellency. Wakati ingine ukipata wakati unamtafuta, unakunywa chai, unamwambia tafadhali lundi kanisa. Your Excellency, that has been a good thing. Nataka kusema hivi kwa ufupi. Because of interest of time, Speaker wetu wa Tharaka Nithi, my brother John Babu, nataka ukuje hapa utaje ma MCA na jina. Ukitaja MCA anasimama na tupigie Speaker makofi akikuja. Karibu ndugu yangu. Asante, Mheshimiwa Patrick. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, and for the interest of time, all other protocols observed, I've been requested to introduce the members of County Assembly who are here today. We are a full house, Your Excellency, and before I do that, I wish to thank you for dedicating your time out of your very busy schedule to come and pray with us here today. We have supported other presidents in totality, and they never set foot in Tharaka Nithi in the entire 5-year term. Having said that, I have been requested to introduce the members, and I will start with the Majority Leader, Honorable Kithinji, MCA for Magumoni. Please. Next is the Majority Whip, Honorable Kinegeni. Please be upstanding. We have the Minority Leader, Honorable Kireko. The Minority Whip, Honorable Wanja. And then the Deputy Speaker, Honorable Gitonga. I will be requesting the other members of the County Assembly kindly be upstanding and wave to the congregation.
wapigiwe makofi hao, hiyo ni full house. Your Excellency, tumetembelewa pia na members of the County Assembly from our neighboring county, that is Meru County. Please, MCAs from Meru County, be upstanding, please. Ndio hao wapigiwe makofi pia. Tumetembelewa pia na Speaker wa County Assembly ya Meru, Mheshimiwa Bundi, tafadhali simama. Tulikuwa pia na Speaker wa Embu, Mheshimiwa Thirikwa. I don't know where he is seated, but ni sawa. That is the members of the County Assembly from Meru and THARAKA NITHI. I will say one word before I sit down, Your Excellency. And I want to refer you back to Genesis chapter 1 when God created the world and heaven. That since that time, Your Excellency, THARAKA NITHI has never gotten a CS position. But under your leadership, Your Excellency, umesikia ni tangu Mungu aumbe dunia hatujaipata CS. But under your leadership, Your Excellency, we can now proudly say that you have given us a CS, and not only a CS, but a super CS. This is none other than Professor Kithure Kindiki. You have also given us, Your Excellency, a Principal Secretary. We sincerely thank you. And we continue praying that in the future appointments, Your Excellency, please continue remembering the people of this great county, THARAKA NITHI. Hata zile zinakuja, zile ziko karibu kwa deski yako, Your Excellency, usisahau watu wa THARAKA NITHI. I think huyo ameshikwa na roho kwa sababu ya vile mhubiri amehubiri vizuri. Lastly, Your Excellency, I know we are at a church service, but if I don't tell you this, Your Excellency, I will have done a lot of injustice to the members of the County Assembly of THARAKA NITHI. That East and Central Africa, and I don't want to say south of River Limpopo, we are the only county assembly that sits in Mabati structures, Your Excellency. And our very humble appeal to you today is a grant to put up the county assembly permanent structures, Your Excellency. Having said that, I say thank you so very much and God bless you, Your Excellency. Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Thank you. Thank you, Mr. Speaker. You know, Your Excellency, watu wanajua wewe ni mtu wa kusaidia, na niko sure ndio maana huyo mama amekuja kuomba usaidizi, because you have shown Kenyan that roho yako ni ya kusaidia. Sasa nitaomba tafadhali huyo mtu ataonwa na watu, Your Excellency, pia asaidike, kwa sababu wewe kila mahali unapita watu wanasaidika. So huyo mama ataonwa na pia atakuwa wa kusaidika. Si ndio watu wetu? Sawa, kwa hayo nataka kukaribisha mbunge wetu wa kutoka Tharaka constituency, Honorable Gitonga Murugara Jiji. Karibu ndugu yangu. Karibu brother. Karibu brother. Asante. Asanteni sana. Asanteni sana. Asanteni sana. Our beloved President, Your Excellency William Samoei Ruto. Our beloved Deputy President, Rigathi Gachagua. Our CS, Professor Kithure Kindiki, na ma-CS wote wale wamefika hapa. Our Governor, His Excellency Muthomi Njuki, na magavana wengine wa Meru, sister yetu Kawira Mwangaza, sister yetu, na Governor wa Nyeri Mutahi Kahiga, ma-PSs wale wote wako hapa, my colleagues in the parliament, members of parliament, led by kiongozi wetu, the only and the only Kimani Ichung'wa, leader of majority. The senators who are here, wageni wote,
yangu ni machache. Kwanza kabisa, asanteni watu wa Mungu, tumetoa shukurani pamoja. We are blessed. Hiyo kazi mmefanya imeingia kwa roho yetu mpaka tumeanza kushikwa na roho. Hata mimi siwezi ongea sana, naweza kushikwa na roho nikiwa hapa na mtasema nini kimeendelea kwa vile mmehubiri vizuri. Thank you, Your Excellency. First, tutoe shukurani. Tuseme asante. Kwa vile miezi 6 umekuwa kwa hii kiti, Tharaka Nithi tumeanza kuona matunda. Tumeambiwa na Deputy President tuko na shares kwa serikali. And to be frank and honest, Your Excellency, you have recognized us. Umetuona na umetupia hizo shares. Hizo tuko nazo. Tukiona ndugu yetu mtoto wetu profesa amekaa hapo, tukiona ile mambo ingine naendelea, tunasema asante. Wacha nikushukuru kwa kilimo. Because kilimo ulisema hiyo ndio mambo ya Mount Kenya, ukapatia Deputy President wako. Today, ukiona wale wanalima majani chai huku, imeanza kupanda juu. Kahawa sasa imefika mahali wameanza kutabasamu. Maziwa ya ng'ombe, maziwa ilikuwa 17 shillings. Today it is 50 shillings. This is what you promised us. This is what we are getting. Tusemeni asante kwa Mungu na tuseme pia asante kwa President na Deputy President wetu, tunaendelea vizuri. Your Excellency, pia tuseme asante. Gavana wetu ako hapo. Ametupea slogan nyingine inasema leaving no one behind. Na tunasema asante. Hiyo mwito hakuna mtu tunaacha. Ukiangalia hapa leo viongozi wote wa Tharaka Nithi na pia Meru wako hapa. Hata wale walikuwa mlengo ule mwingine wa Azimio. Azimio tumefunga, hiyo shop tumefunga, sote tuko Kenya Kwanza under His Excellency William RUTO na deputy wake Rigathi Gachagua. Hata wale tulikuwa tunashindana na wao wako hapa wote, hata wale tulikuwa na wao Tharaka kulikuwa kugumu pia wako hapa leo. Our leaders, viongozi wetu, wakati mnarudi Nairobi, vitabu ya serikali kidogo hapa na pale, kuko na kazi moja mbili pia. Mkikumbuka sisi, kumbukeni wale tulikuwa na wao wako hapa pia, na ni watu wetu wa Tharaka Nithi wote. Your Excellency, nimetumwa kutoka Tharaka. Kwanza ni heri njema. Unajua Tharaka ni mbali kutoka hapa. Your Excellency, tukitoka hapa uende Kamaguna na mimi niende Nairobi, nitafika kwanza. Kamaguna ni mbali, lakini wachache wako hapa. Kwa niaba ya hao wengine wako huko, tumeleta salamu za heri njema. Tunakupenda sisi watu wa Tharaka Nithi, tunakupenda bure, kwa sababu pia wewe ulitupenda bure. Miaka mingi imepita, tumekuwa na wewe hapa tukifanya, tunakupenda bure na tutaendelea. Kiangazi ni kali Tharaka, mito yetu imekauka, maji imekuwa shida. Tafadhali rais wetu, sema neno moja tu mbele na maji itatiririka Tharaka pande ile na tutakuwa hapa. Number 2, Your Excellency, barabara ile moja tu tuko naye huko imesimama kidogo. Sasa najua hakuna pesa, wezi wametoroka na pesa yote, hata kikapu yako ya pesa huko treasury hakuna, yote liibiwa, kila kitu ilienda na wezi. Lakini wewe angalia tu kama rais wetu, hiyo barabara na ile ingine natoka Meru inapitia Miomponi mpaka Nkondi, tunataka ifike Katunga Junction, hizo mbili, alafu tutaendelea. Rais wetu, stima kidogo Tharaka tuko nyuma, sasa tuko about 25-30%, huku kwingine kumeenda mbele. Rais wetu, tunakuomba leo kwa unyenyekevu, tafadhali kidogo stima papa Tharaka, stima pale na pale. Alafu mwisho kabisa, kuna Grand High Force Dam, Kibuka Dam, tunajenga Tharaka.
na sisi kama watu wa Tharaka tumekubali 100% hiyo mjengo itengenezwe vizuri, damu itengenezwe, isaidie watu wa Tharaka Nithi, isaidie watu wa Kenya. Lakini baba, tunaomba kitu kimoja. Huyu tumesema is our mentor, ndiye anaonyesha hata Raila Odinga njia, kama vile Patrick amesema. Tunaomba au watu ikiwa wataenda mahali ingine, compensation ile ridhaa iwe ya kisasa, si ile ya huko miaka mingi, iwe ya leo vile kunaendelea Kenya ile ingine, hata wao waende wakaishi mahali wanaishi. Rais wetu, mimi ni mtumwa, I'm a messenger, a servant, na asante sana kwa defanya mimi nikakuwa chairman Justice and Legal Affairs. Nimejitolea kwako kufanya kazi mkiwa na deputy president wenu na nikiongozwa na kiongozi wangu Kimani Ichung'wah mbunge. Hakuna kitu ya serikali hata moja sheria itaanguka. Niko na ninyi na wahakikishia. Ninyi munitume na mkinituma nitafanya kazi. Watu wetu wa Tharaka Nithi pia mkitaka munitume. Mtume kwa rais wetu. Mimi nitapeleka ujumbe wenu. Munitume mbunge, nitapeleka ujumbe wenu mbunge na mambo yenu itakuwa mzuri. Na pia hata siku ingine nakuja, mkitaka kunituma, munitume Igongoana County Headquarters ama munitume bahali ingine, mimi niko tayari kufanyia watu wangu kazi. Na hayo mengi sana, rais wetu barikiwa. Na tena karibu Tharaka. Tharaka tunaenda kuomba, pia tunaenda maendeleo. Kuko na KMTC utufungulie. Kuko na Tharaka Teachers Training College, tafadhali tufungulie. Kuna Huduma Center, rais wetu, enda utufungulie, alafu tuombe pamoja na Mungu atatubariki. Na hiyo mengi, Bwana Yesu asifiwe, Mungu awabariki, tuwe pamoja kabisa kwa hii kazi ya ujenzi wa Kenya. Asante sana, Mungu awabariki. Thank you. Tumpigie jiji makofi. Your Excellency, huyu anaitwa Gitonga Murugara, mbunge wa Tharaka. Nimemuongezea dakika 2 peke yake kwa sababu it's a constituency that is a bit marginalized because of the climatic conditions. Tharaka constituency. Ndio maana nimemuongezea dakika 2 because hapo inatakikana shughuli kidogo hapo Tharaka. Next tunasalimiwa na mama yetu, Your Excellency, our women rep has been unwell, na tunashukuru Mungu kwa sababu amemponya, and we are happy to see mama yetu Susan Goge, mama wa Tharaka Nithi. Karibu mama yetu. And we are so happy to see you here today. And we thank God. We really thank God for you. Pole pole, we thank God for you, my sister. Karibu, karibu, karibu mama yetu. Thank you, Mheshimiwa Pato. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya, Dr. Riggy G, Mr. Gachagua, viongozi wote ambao wako hapa siku ya leo, kanisa lote wakiongozwa na clergy, wananchi watukufu, hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo niko na furaha sana, Your Excellency, kuona wananchi watukufu wote, sababu nimekuwa mbali nao zaidi karibu miezi 4. Nimefurahi sana kuwa nawe siku ya leo, siku ambayo tumekujumuika hapa kusema asante. Your Excellency, you've been an example, a role model, ambaye umetuongoza kuonyesha ya kwamba kila wakati tuhesabu baraka zetu, we count our blessings and see what the Lord has done to us. Wengine wataendelea kukukasifu, ridiculing you, wakisema ya kwamba maombi ni ya nini. I want to assure everyone seated here today that anything that has been acquired through prayers must be retained through prayers. Similarly, kitu ambacho chochote umepata kupitia hard work, lazima uendelee na hiyo hard work ndio uendelee na mambo ambayo umekuwa ukifikiria. Kwa hivyo rais wetu, wakati umeketi hapa leo, watu wakiongea, tusione kama tunapoteza muda. Pastor amesema mambo mingi hapa, akaeleza kwa nini tunafaa tuseme asante. Wengi hawajaiona maana ya kusema asante. Wakati ameketi hapo nimekumbuka ya kwamba
Hata kupanda kwa kitanda na kushuka na mtoto, si ni kitu ya maana ya kushukuru Mungu. Siku wengi wameisha mpaka nywele kwa kichwa wakitafuta mtoto na wapati. Kwa hivyo kila mtu, every morning, every evening, count your blessings one by one. Your Excellency, roho yako ni ya ajabu mkiwa na deputy yako. Najua wengi wanashangaa, mimi nilipita hivi kimungu tu na nikaingia Kenya Kwanza na nikatoboa. Roho yako njema. Nakumbuka ulikuja Tharaka Nithi County ukaniambia niingie UDA, ukatuma kina governor na wengine, lakini sababu nyingine za hapa nikasema tu siwezi. But whenever you came to Tharaka Nithi, you are deputy. Kila wakati mkiwa angani, mimi niko chini na gari yangu, nikifika mkutano yako niko na vumbi, nimechoka, ukiniona kundiridi sympathy from you. Na niambia mheshimiwa, shika mic, salimia watu wako. Hakuna siku hata moja mlikuja kunidharau, hata kama sikuwa kwa UDA. Ndio nasema mimi kama vile niliunda wimbo wakati wa kampeni. Nilizunguka hii Tharaka Nithi yote na wimbo nikisema, tafadhali wananchi wa Tharaka Nithi, mkipeleka William Samoei Ruto pale State House, hata mimi msinisahau. Na ukweli hawakunisahau. That is why I champion your agenda of bottom up approach. Mambo mengi yataongelewa hapa na MPs wenzangu. Tuko na MPs wote ambao wako hapa leo. Wanajua we've done a lot of public participation. Tunajua yale ambao yanatusubua. Mimi kama mama county, mama ambaye ameongoza affirmative action, mama ambaye ameongoza wanyonge wakiongozwa na wamama, wakifuatiwa na viwete, kufuatiwa na vijana nao wengine. Shinda kubwa ya wamama kabisa ni maji. Nimezunguka hii kaunti mzima, naomba damu ya Rogote. Watu wa chini wanaumia. Kuna Rogote hivi tengenezwe damu. Mara kuna mahali panaweza tengenezwa damu. Tukifika Tharaka kuna mahali panaitwa Kedheno. Damu kitengenezwa pale Kedheno. Najua Your Excellency most likely utatuelezea hapa vile umetembea Tharaka Nithi, hakuna kitu ambacho hujui. Hata tukikwambia Kedheno unajua mahali Kedheno iko. Tutengenezee maji, na maji kiteremuka, mama kipata maji akisafika, Watharaka wote wamesafika, Wachuka wote wamesafika, na watu wa Maro wamesafika. Your Excellency, when my MP Honorable Jinji mentioned the Grand Force Dam, unaona mbeleni watu walikuwa wanashangilia, lakini wakati ametaja the Grand Force Dam, watu wakanyamaza. Kunyamaza haimaanishi ya kwamba Watharaka Nithi hawapendi maendeleo. It is just because this dam has not been put in white and black. Wananchi hawajui wakihamishwa watapata nini. Wengine saizi wamestop, wamekomesha maendeleo yao. Wengine walikuwa wameanza kujenzi, wengine walikuwa wameanza mambo mingi, wamestop sababu hatajui damu inafika wapi. Tunaomba Your Excellency, jeshi lako kutoka Ministry of Water, tafadhali wateremke pale Tharaka Nithi, wateremke pale Grand Falls, wafanye mkutano, waanzie na feasibility study ambayo hata tuelewi, wananchi waelezewe nini inaitwa Grand Falls Dam ni nini. Na wakishaelewa na kukubali, ujenzi wa damu itakuwa ngumu. But meanwhile, kindly tunaomba hii damu ya Kedheno, ya Mara, ya Rogoti iendelezwe. Mimi sitaki kusema mambo mingi, lakini kindly allow me to touch on just 2 things ambazo zitakata across this country. Mambo ya prevention. Kuna 2 groups in this country ambazo zinatia bidii sana kuzuia mambo. Na kuzuia, like mwananchi alisema, prevention is better than cure. Tumeongea sana mambo ya crime, mambo ya pombe, mambo mingi hapa chini ya crime. Mwananchi wa kwanza kuzuia crime anaitwa area manager. Tunajua kwamba viongozi wengi hapa wakiongozwa hata na MP wameleta mswada kwa assembly ya kuonyesha kwamba area managers wapewe stipends ndio wawe na nguvu ya kusaidia the assistant chiefs mpaka the senior administration mpaka waziri wetu kijana wetu tumpendaye CS wetu Kithure Kindiki. Area managers wakipata stipends hamtasikia mambo mingi huko mashinani na kazi yako itakuwa rahisi. Ya pili, the second group, kuna watu wanaitwa community health workers. Kila gavana hapa kiongozwa na gavana wa Tharaka Nithi County ameka community health workers. Tunaomba Your Excellency, pesa ya county government pengine itoshi ya kupatia wale community health workers good stipends za kufanya kazi mzuri. Wananchi hata tukilima barabara, hata tukijenga nini, afya yetu ikiwa mbaya itakuwa ngumu kufanya bidii. Kwa hivyo area manager washughulikiwe. Nikimalizia, Your Excellency, usiwe na wasiwasi. Juzi nilisoma kitabu cha Nehemia. Nikaona vile Nehemia alipata the broken wall of Jerusalem. Haikuwa kazi rahisi ya Nehemia kwenda pale na kufanya ujenzi wa ule ukuta.
Tunajua Rais Kibaki alikuja akajenga ukuta. Akajenga vizuri, kitambo amalizia akaondoka. Ukakuja ukabomolewa ukuta wote uko chini. Mungu ametupatia kiongozi Nehemia. Amekuja anajaribu kujikaza kutengeneza ule kuta. There is a lot of ridicule, there is a lot of oppression. Sanbahalati na Tobia wamekuja. Sisi tutasimama kidete. Nehemia was very strategic, and I know you are strategic. Umeweka MCS, umeweka kila mtu. Wakati wa Nehemia wengine walikuwa wanajenga ukuta na hii mkono, ingine imeshika mawe. Ikijiki kiekelea mawe kwa ukuta, ingine napiga andui. Tutasimama. Mimi hata kama ni kushika jiwe moja na ingine ya kutandika andui, count on me. Ukuta wa Yerusalemu lazima ujengwe. No matter what, just be focused. We support you. Mungu ametupatia Nehemia, kila mtu asimame imara na ukuta utajengwa. Nkerekeria ntobako THARAKA NITHI. While I was away, a lot has been happening. Watu wamekuwa wakisema mambo hapa na pale. Mimi sina mambo mingi. Nionde Gucokia. Gucokia athambire njara awatandio na yigamberia Gucokia atitongangaga na rangi. Gucokia na rango kia ntikwenda mantu mainge mwankande ndambere mbethe yakwa mbekiro churo kuruni nkundi ana bakwa baba batimbera boto kodhi. That is why nasema hata mimi sababu ya uponyaji. Your Excellency, Mungu amenitoa mahali nilikuwa nachungulia kaburi hivi kwa macho. The last 3 months nilikuwa hospitali na Mungu akaniponya. Ndio nasema ya kwamba some few weeks to come hata mimi nitafanya kashera yangu kidogo, nitengeneze kauji yangu, tukunye na wananchi wa THARAKA NITHI tukiongozwa na viongozi wote wa kanisa. Thank you Pastor Fatfish, mpaka ulikuja hospitali kuniona na ukasema kanisa zote ziniombee, na wakaniombea. Kwa hivyo lazima tupatane, sinyi wote mkuje tuambie Mungu ni asante. Kwa machache, kwaherini, Mungu awabariki. Iko sawa. Asante mama yetu. Madam Susan, wakati utafanya ile Thanksgiving, unajua mimi niliingia mbunge mbele yako, ni vizuri na kufunza vile inaendanga, kwa sababu Your Excellency is a busy person at times. Wacha mgeni mheshimiwa kuja, hii muti ya mkono Ligathi ndio museme asante pamoja, kwa sababu naye Ligathi ni muti ya mkono kabisa. Sasa umepata mgeni, mumeona Susan amepata chief guest. Chief guest atakuwa nani? Basi naona kama Ligathi anakuja mikono tupu. Basi nataka Ligathi, asante kwa kukubali. Unajua najuanga wakati umesmile ili ya kukubali. Asante. Asante sana. Nataka tukaribishe mkubwa yetu who is our senior in THARAKA NITHI in Parliament, Honorable Kareke Mpiuki. Asante sana my brother Mheshimiwa Pato, Your Excellency the President of the Republic of Kenya, His Excellency William Samoei RUTO, His Excellency the Deputy President, mawaziri ambao tuko nao siku ya leo tukiongozwa na wa Super CS Mheshimiwa Professor Kithure Kindiki, our governors na governor wengine ambao tuko nao na viongozi wote, the members of the clergy, watu wetu wote wa THARAKA NITHI County. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time, and that is his nature. Kwanza nachukua fursa hii kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tuko hapa kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu, tukiungana tukiwa jamii ya THARAKA NITHI County tukiongozwa na His Excellency the President wetu, kuambia Mwenyezi Mungu asante. Mnajua pahali tumepitia, hiyo safari haikuwa rahisi. Mwenyezi Mungu ndiye alisimama na akatupatia rais wa Jamhuri ya 5 ambaye anaitwa His Excellency William Samoei RUTO. Na vile vile kwa neema ya Mwenyezi Mungu tukapata ndugu yetu Mheshimiwa Liginji akawa naibu wa rais. Kwa hivyo siku ya leo ni siku ya kuambia Mwenyezi Mungu asante, kwa sababu sisi wote tulipata nafasi ya kutumikia watu wetu wote wa Kenya, na ndipo tukasema tutakuja hapa siku ya leo tukiongozwa na rais kuambia Mwenyezi Mungu asante
kwa sababu ya kutuonekania. Your Excellency, as we join here today, tukiwa Tharaka Nithi County, Mwenyezi Mungu alituonekania, gavana wetu akapata kipindi yetu yake ya pili, serving a second term. Vile vile wajumbe tulikuwa sisi watatu, Mheshimiwa Njinji akapata nafasi ya second term. Our son Mheshimiwa Pato akapata second term. Na mimi Kareke baba yao nikapata nafasi ya mula ya ine. Non-stop. MCA wetu, Excellency, it is a unique case which other counties assemblies really need to embrace. Kwa sababu out of our 15 MCAs, Your Excellency, 5 of them got re-elected. 3 of them got promoted. Moja ni Mheshimiwa Susan akawa mama county. Huyo mwingine ni Mofire akawa senator. Huyo mwingine ni Muisraeli akawa deputy governor. Kwa hivyo, Your Excellency, unaona in terms of leadership hapa Tharaka Nithi County ndiye incubator ya maneno ya uongozi. Na watu wetu wanajua kuangalia vile viongozi wetu wanafanya kazi, na vile tukienda kwa ndebe wanatupatia nafasi ya kuendelea kuongoza. Kwa hivyo siku ya leo, Your Excellency, tuko hapa kusema asante kwa Mungu vile ameweza akatuonekania. Ya pili, Your Excellency, tuko hapa kukukaribisha. Na tunajua wakati ulichukua nafasi ya kuwa rais wa Kenya, tunajua pale ulichukulia pale uchumi ilikuwa. It has not been very easy, but we have full confidence with you. The way umeanza na vile unaendelea kufanya kazi, you have been able to restructure our economy, na tunaona all the indicators inaonekana kweli nchi yetu itaenda sawa sawa. You are in the right path, and we are here to assure our people the captain is in charge, supported by the Deputy President Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Your Excellency, hii Tharaka Nithi County tuko na changamoto, na tuna appreciate pahali nchi yetu iko. Tumeambiwa maneno ya barabara zetu tunajua mingi ilikuwa tunajua kuna pande nyingine ya dunia labda kazi ilikuwa inaendelea, lakini kwa sababu tuliamua tukuunge mkono. Wale makontrakta wetu walikuwa nafanya kazi hapa hawakulipwa pesa, wakajitoa. Pesa ikabebwa ikapelekwa pande nyingine, na barabara zetu zote za Tharaka Nithi County zikakwama. Kwa hivyo, Your Excellency, ombi letu, zile barabara zinaendelea, na tunajua unajitahidi, unawalipa kidogo, lakini Your Excellency, ombi letu, tafadhali ongeza volume kidogo, walipe wale wametoka kwa site, warudi kwa site, kazi iendelee. Tuko na barabara kama Keria Magutuni Kadhwana, Chogoria Welu, ingine inaenda Chogoria Asset to Chogoria Campus. Your Excellency, ombi letu ni utusaidie tufufue hizo barabara iendelee. Your Excellency, siku yetu ya mwisho wakati tulikuwa kwa campaign, tulikuwa na wewe hapa Chuka. Hiyo ndio wakati kulikuwa na ile accident ilikuwa imefanyika Mutonithi. Had a few minutes of silence. Your Excellency, ombi letu ni ipato serikali yako iangalie vile tunaweza kuhakikisha hiyo Nithi Bridge it is relocated, ama it is properly aligned, tuhakikishe ile accident zinafanyika pale haifanyiki tena. Your Excellency, you are doing a good job. Ikiingia maneno ya kilimo, Your Excellency, bei ya fertilizer ilikuwa juu more than 6,500 7,000, na wakati ulipata nafasi bei iliteremka saa hii around 3,000 2,500. Your Excellency, wakati ulikuwa waziri wa kilimo na mimi nikiwa kanda yako ya mkono, hapa Tharaka Nithi County tulijenga serious board depot 2. Tukajenga moja hapa Chuka inaitwa Mukuun, ingine pande ya Medero inaitwa Medero Depot. Na gavana wetu akiwa pale akajenga Mukodima, na huko ndio tunapata mbolea. Ombi letu, Your Excellency, kwa sababu zinaingia to the sub county, ni hii distribution ya mbolea at least, Your Excellency, iende at the ward level, ili watu wetu waweze napata fertilizer karibu nao. Your Excellency, we also want to thank His Excellency the Governor, kwa sababu ukitoa fertilizer na yeye anatoa certified seeds. Unaona hiyo ndio collabo between the national and the county government.
Gavana anatoa certified seed na wewe unatupatia fertilizer. Your Excellency, my colleagues wameongea maneno ya maji. Your Excellency, we have many projects which are complete za maji. Many within Tharaka Nithi County. Zingine zinaendelea. However, Your Excellency, as we drive across entire county, saa hii all our rivers have dried because of massive over extraction. On behalf to Your Excellency, kama vile my colleagues have said, wakati wa mvua we need to harvest this water, so that wakati wa kiangazi kama saa hii hiyo maji inakuwa inatusaidia. Tukiangalia the bigger picture of the Igongoana Force Dam, kuna hii the small micro project dams zetu tumesema kama ni hapa Luguti mala pande ile na ile ingine ya pande ya Kidino. Your Excellency, hiyo ndio itatusaidia wananchi wetu within the short term. So water harvesting will be very critical, Your Excellency, kuendelea mbele. Your Excellency, tuko na Chuka University hapa. Ikazaa mtoto inaitwa Tharaka University College. Saa hii ilipata charter na saa hii ni approved university. Pande ile ya Mala, Your Excellency, tuko na Chogoja campus. Ombi letu na tunajua vile hali iko most within the higher education sector. Your Excellency, ombi letu ni hata Mala uipige njeki kidogo itoke campus iwe a constituent college of Chuka University. Kwa hivyo Your Excellency, finally nikimalizia, tukuwa na conflict maneno ya maji. Ukienda pande ile ingine ya Tharaka, Your Excellency, kuna maneno ya titles. Umesikia mzozo mingi sana between our people of Tharaka Nithi na watu wetu wa Meru County, Your Excellency. Ile tunaomba ni tusaidie na titles, mashamba ifanyiwe survey, watu wetu wa Tharaka wapate titles, watu wa Meru wapate titles. Maneno ya boundaries, Your Excellency, hii haina maneno mingi. Mbona mtu amepata shamba yake, hiyo maneno ingine itajipanga. Kwa hivyo ombi letu, Your Excellency, ni tuhakikishe maneno ya titles imemalizika na tutakuwa watu wa kuendelea mbele sawa sawa. Lastly, Your Excellency, nikimalizia kabisa, tunataka kukushukuru kwa sababu ya appointment ambazo umetupatia. Na tangu hii dunia iumbwe, na iliumbwa wakati umesikia Genesis, hatujawahi kupata bendera. Ule umepata bendera kubwa ni mimi nikiwa naibu wako wa waziri. Lakini saa hii tuko na Professor Kithure Kindiki ambaye ni waziri wa interior. Na atika ndugu yangu wetu badala ukatuka tutetereka gagita haka tutetereka kaili. Hii ni wakati wetu saa hii wa kuvuna na urusi, tukiongozwa hapa na Professor Kithure Kindiki, tukiwa wanjamii wa Tharaka Nithi County. Na vile vile ukatupatia PS hapa anaitwa Mbesi. Your Excellency, vile vile mimi ulinipatia nafasi kuangalia maneno ya tourism na wanyamapori. Na unajua pahali dola imefika. Saa hii iko 145. Ule atahakikisha hii dola imeteremka ni baba yao. Kuhakikisha tumefanya campaign, watalii wamekuja dunia hii, wameleta dollars, wameleta pound, na hii dola Your Excellency tunataka kuhakikisha itateremka. Lakini Your Excellency, katika hii sekta na tunataka kukupatia pongezi. Kuna kijana yetu hapo alichukua akawa acting director general wa KWS. Anaitwa Dr. Elastus Kanga. Ombi letu, unajua kali kiti sawa sawa kama vile Kindiki amekalia. Ombi letu tafadhali, Your Excellency, angalia yeye ni mchapakazi. Mimi ndiye na oversight. He doing a very good job. Just confirm where akalie kiti ni matako mbili sawa sawa. Aendelea kuchapa kazi, Your Excellency. Your Excellency, kama vile watu wengine wamesema, slogan yetu, you are not leaving anybody behind, Your Excellency. Kuna mama county wetu ambaye aliongoza maneno yetu ya UNDA katika area yetu ya Tharaka Nithi County. Anaitwa Mheshimiwa Beatrice Nkaatho. Ndio tunasema wakati uko na ile folder, ukiona jina yake usimsahau. Tuko na our first governor wa Tharaka Nithi County ambaye hata tulikuwa naye katika UNDA, lakini kula zikakaa vile zikakaa akawa independent. Your Excellency, hata usimsahau. Unakumbuka Your Excellency, kuna wakati ulikuwa nakuja huku, kuna kwa msitu huko ulikuwa naenda kupanda ukalala siku moja kabla hujaenda katika ile river huko chini. Tunasema Your Excellency,
hata hawa kina Mbongo na wale watu wengine wote wakumbuke tu, Your Excellency, wakati unafanya this appointment, kwa sababu sisi tumesema you are not leaving anybody behind. Hata naona Professor Njoka ako pale, akina wote wengi ni wako, hata wote ni kitu moja, Your Excellency, wote wako hapa, Your Excellency. Sisi tumesema hii safari ukituongoza wewe na Mheshimiwa Riginji, hii safari tunaenda pamoja. Kwa hiyo machache na mengi, once again, Your Excellency, karibu Tharaka Nithi County. This is a stronghold. Be assured. Hapo ulipata 93%. Hata ile 7% hawakuwa nakumbuka Uhuru Kenyatta amestaafu, walienda wakapigia Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo hapa hii round tunaelekea, Your Excellency, ni 100%. Naona ndugu yangu Mheshimiwa Patu ako hapa. Mimi nimeshatangaza, Your Excellency, I'm serving my 4th and final term as a member of parliament. Hiyo ingine, Your Excellency, ni Mwenyezi Mungu, watu wa Tharaka Nithi County na watu wa Kenya. Na nimeanza safari kuzunguka hii Tharaka Nithi County yote na Kenya, tukiendelea kufanyia watu wa Tharaka Nithi County kazi. Asante sana na Mwenyezi Mungu ambariki, na tuko pamoja. Wacha nione kama tuko pamoja na baba yao. Asante sana baba yao. Your Excellency, your former deputy minister, sisi wabunge tumemfukuza bunge. Wale watu walikuta wakipika chai mbunge walilitaya wakamwacha huko. So tumemwambia it can't be business as usual, look for something else to do. Your Excellency, tunamalizia ndio tupe our leader Kimani Ichung'wah ulile lint as well in parliament. Your Excellency, wakati Kareke ameongea, wakati Professor Joka ametajwa, nimeona vile amesmile. Asante sana Joka, hivyo ndio mtu anasmile wakitafuta kazi. Nimeona vile Nkaatho, hebu simama tena, hiyo nguo ni ya kuomba kazi hiyo. Ako wapi Lagwa nimemuona huko, unaona Lagwa ako na tai leo. Hiyo ni kabisa Lagwa, that's how you go for an interview. Basi ndugu yangu, Your Excellency, yule tulikuwa tunashidana hapa tambili Babu, tulisaidia yeye akakuwa speaker, he is doing a good job. Ni kijana moja alibaki tu, a very bright man who is very good in IT, lakini siasa inachenge kidogo, anaitwa Mudhomi Misheni. Your Excellency is very good in IT, is a good man. Tumeshidana naye 2 times and he is a good man. So akipata mahali anaudai maneno yake ya IT, he is a very nice person. Your Excellency, sitaki kurudia yale amesemwa, mimi nataka kumaliza na kusema hivi, Your Excellency. Hii kaunti yetu ya Tharaka Nithi umesikia shinda zetu. Na why I like you, Your Excellency, wewe si kama wale watu tulikuwa tunaambia mambo kwa RAIS. Wewe unakaa chini na viongozi mnapanga kazi mara nyingi, we can always see you. When we want to see you, we can always see you. You give, wakati ya tukusumbui, you give us a deputy president mwenye amefungua milango yake kabisa. So wakati ya uona tukusumbui, tumeenda kwa Rigathi Gachagua. You have given us good ministers. Tuko na waziri wangu hapa wa health, Madam Nakumincha, nimeona amekuja pia na PS wake. Wakati tunataka mambo ya mahospitali, KMTC, na unaona tukusumbui, tunaenda kwao na tunasaidika. That's why we don't nag you, Your Excellency. Kindiki Kidule, Your Excellency, they are the son of Tharaka Nithi. And I can tell you, if there is person Tharaka Nithi wanapenda ni Kithure Kindiki. Na nikushukuru kwa sababu governor anaweza sahau, Your Excellency, kama ungekujia Kindiki, Mudhomi pia alikuwa kwa shinda. But in your own wisdom, ukaona wacha Kindiki akapigane na mashifta na wezi wa ng'ombe na wakola, and Kindiki has done that perfectly. Na kwa sababu Kindiki si mtu wa nyumbani Tharaka Nithi, ati tunamuomba district, ati tunamuomba sub county, ati tunamuomba location. And Your Excellency, you have shown us that Kenya is one. Sitaki watu wa Tharaka Nithi tushinde kupiga milango ya Kindiki. Umepea Kindiki PS mzuri, kijana Omolo. Sisi watu wa Tharaka Nithi hatutaki kukua wa Kindiki, tutakuwa watu wa Omolo. Wacha Kindiki akuwe watu wa Omolo. Sasa Omolo mimi sitaenda kuomba, I've been given a new sub county without a district commissioner. Sitaenda kwa Kindiki, nitaenda kwa Omolo. Your Excellency, you have taught us as members of parliament tuachane na ukabila.
Wakati unaomba kitu si Kindiki Kindiki, Omolo wako hapa, wacha watu wa kule Luo waende kwa Kindiki. Sasa Omolo you are our son, wewe sasa ni wetu, Kindiki tumepea watu wenyu. Wewe njua huko na county inaitwa Tharaka NITHI. Manene ya stima, Your Excellency, today leo the department is very well represented. Nimeona chairman wa stima bunge Kawaya, nimeona PS wa stima ako pale, tuko na shida kidogo, but you have taught me, Your Excellency, how to do development. Nisikuombe stima, nifanye mapping, nipeleke kwa PS. Wakati nilichaguliwa mjumbe, Your Excellency, ulituambia go and knock the doors of PSs, don't come to me. Nilikuta barabara imekuwa inaitwa Chuka Kanwa Kareni. I met your good CS Murkomen. Your Excellency, nataka kukutangazia 3 contractors are on site and doing a good job. Ile shinda wako nayo, walikuwa wanaomba kulipwa sijui milioni 400, I think walilipwa 18 ama ni 12. Your Excellency, niko na barabara ya Kure Kibubwe ile ya nyumbani, you promised it one day tulipeleka bus, na ukanifunza pia kupiganga milango nisingoje, nilipiga milango, there is a contractor on site. He is doing a good job, lakini hata yeye malipo imekuwa shinda. Hiyo barabara, Your Excellency, kuna mahali inabakisha kidogo, lakini wakati mulikaa chini na gavana yangu na sisi ulitusaidia vile itapika in the other route, and we really thank you, Your Excellency. Mambo ya Kadhoana, which is our headquarter. We have the most undeveloped headquarter in this country. Mambo ya barabara, Your Excellency, like you taught me, I looked for the cooler people. Wakakubali wakachukua Kadhoana, now is under Kenya Urban Launch Authority. We have mapped the town, we have done a plan, we have a budget, Your Excellency, ni kutusaidia tu hiyo mji yetu ikuwe mji ya kisasa. Hapa University Dagani, we have also mapped Dagani, vile tuta improve ndio ikuwe mzuri. Manene ya maji, Your Excellency, hiyo unajua, tumekuomba dam inaitwa Rugote. Na Rugote, Your Excellency, like I told you, it's a perfect project for a PPP. When you are the Deputy President, ulitusaidia tukapata Chuka Water and Sewage Project, which is a project worth 900 million. It's one of the largest water projects in this area and in this region. It serves the whole of Chuka municipality and its regions. But without that dam, that 1 billion project won't have water. So, Your Excellency, tukipata hiyo dam, because it's serving a commercial area, hata kama ni ile PPP, that dam will work. The Lugote dam will work, Your Excellency. Finally, Your Excellency, nataka kuomba. Hiyo mambo umeambiwa na wa women rep. Mambo ya village managers. I've been thinking about it because I know it's a problem also for you. Now that, Your Excellency, we are putting our community health workers on a stipend under the universal health coverage. Every area manager covers an area, and that area is community health workers. Why can't we incorporate every area manager to lead the community health workers in his area and be their boss and receiving a slightly higher stipend than the community health workers lead them? That way we'll have sorted the problem of community health workers and the problem of area managers at the same time. And the connection between the national government and the county government will be intact. Finally, Your Excellency, tuko na watu umetusaidia. Kule Tharaka, we have an acting principal Muriungi, mekuwa kitafuta kukua vice chancellor, ili wakuwe na full university. Hapa Chuka town, Your Excellency, tuko na district tulipewa. Wakati wako tulipewa kwa mdomo. Wakati wewe umekuwa rais, umekuja ikakuwa gazetted. So tuko na district gazette. Wale watu walitupea story ya mdomo nyingi, Your Excellency. Na wale watu wakuwa na adabu. You are the one who laid the foundation stone for this stadium, I remember, with the Governor Muthomi Njuki when he was a member of parliament. Imagine walikuwa wamekuja kufanya BBI huku. Lakini vile ulinipea instructions kutoka Nairobi, niliwafukuza kutoka hapa mpaka Meru, BBI ikakufa. Hawajawahi rudia hiyo maneno tena. Your Excellency, mali stadium iko, the stadium might not develop this area so much kwa sababu hakuna barabara. Kuna barabara hapa inaitwa Kirege, Mubukulo. This is the area of the stadium. I've already talked to your CS Mukomen. I've listened to him that we need to develop it. An area of around 10 kilometers only, even because of training and accommodations that we host the stadium. We open up the area so that the stadium can be more feasible. Your Excellency, mimi nataka kumalizia hapo. Nikikuambia umeona sisi mambo imeanza kidogo, umesikia Kareke yako huku, Murugara yako huku, na ni baraka pia. Hiyo pia ni baraka watu wetu. Ili watu watokee mapema tuwajue.
Your Excellency, mimi nataka kukuambia asanti as the president. Na ile kitu hatujaambiwa, we have had in RAIS ukiombwa kupunguza gharama ya maisha. Umeombwa hiyo sana. Na watu wetu wale wa Kenya Kwanza wengine nimeona wakiona kama ni vibaya. But me, I think it's a good thing that those people requesting believe that you are capable of doing so. Kwa sababu Raila Odinga alikuwa na uhuru kila siku. They were almost sleeping in state house together. Na hata siku moja hakumuomba kupunguza gharama ya maisha because he knew he can't. But they have confidence, he knew that you can. So Your Excellency, wakati watu wako na confidence in you, don't get annoyed. Raila believes you have something you can do. And I also believe with him we have something you can do. Lakini ile kitu atuambii ni moja tu, atuambii gharama yenye inapunguzwa ilipandishwa na nani. Lazima hii conversation tuseme William RUTO punguza. Yule alipandisha naye ni nani? Wakisema hivyo tutakuwa tumeendelea na hiyo discussion vizuri. Kwa hiyo mengi Your Excellency, mimi nataka kukushukuru na nikaribishe senator wetu Mwenda Gataya Mofaya. Haya. Mheshimiwa Rais, naibu wako na serikali yako yote, wachungaji, wanasiasa wenzangu na watu marafiki zangu wa Tharaka Nithi, habari zenu? God is good all the time. Tafadhali pigieni Mungu makofi kwa sababu ya kutupatia siku ya leo. Makofi kwa Mungu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Na kuambia karibu sana Tharaka Nithi. Hii ni ile Tharaka Nithi yako tu. Ile Tharaka Nithi yako ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka jana. Wale watu walitoka wote kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukasema sisi ni watu ya Mheshimiwa William RUTO. Ni kweli ama ni uongo? Mheshimiwa Rais, nataka kutoa shukrani zangu za dhati. Kwa sababu kama kiongozi wa taifa umetufunza mambo mengi zaidi. Jambo la kwanza Mheshimiwa Rais umetufunza, mimi nimetembea sana duniani. Na umeweka Kenya katika heshima kubwa sana ya dunia. Kwa sababu ukienda kila pahali unaulizwa wewe ni mheshimiwa kutoka kwa ile nchi ambayo iko na president ya anaomba Mungu zaidi. Tafadhali pigieni president makofi tafadhali. Mheshimiwa Rais umetufunza kuwa humble, kunyenyekea. Kwa sababu kama viongozi wa taifa hili tumeona kwamba president wetu ni mtu ya kunyenyekea na ni mtu ya kutoa shukrani. Tumemwona kila Jumapili kanisani. Na sio watu wengi ambao wakichaguliwa wanapata hiyo nafasi ya kushukuru Mungu. Mheshimiwa Rais, sisi kama wanasiasa vile vile, wakati ulipotangazwa hivi tu umetuita mkutano mara mingi zaidi kama wanasiasa. Na ukatuambia kwamba hii maofisi ya serikali ya ambayo iko na ma-ministers, iko na ma-PS imetengenezwa kwa sababu ya wanasiasa. Na mimi nataka kuwatangazia watu ya Tharaka Nithi kwamba nimepiga kambi kwa hizo maofisi zote na hakuna pahali nimepata madharau ya kiserikali. Tafadhali pigieni Rais makofi tena kwa hii heshima. Mheshimiwa Rais, mimi nawacha nishukuru kwa niaba ya watu ya Tharaka Nithi. Kwa sababu hawa viongozi wote unaona hapa, wale ambao wamechaguliwa, hatujawahi kuwa na matatizo ya kukuona wewe kama rais wa Kenya. Tukikuwa na shinda kidogo ya Tharaka Nithi tunakimbia kwako, tukiongozwa na kapteni wetu ambaye ni mheshimiwa gavana wetu, Mheshimiwa Muthomi wa Njuki. Ningirani Muthomi wa Njuki makofi tafadhali za Audi ya kapteni wa jeshi. Tumekanyanga State House mara si moja. Mara tunaenda kuomba hiki, tumeenda kuomba hiki, na nikushukuru vile vile Mheshimiwa Rais sababu uko na deputy ambaye pia ni deputy ambaye anakushikilia vizuri sana na ambaye akona ala na watu ya Kenya mzima. Mheshimiwa Rais, Tharaka Nithi, nafikiri viongozi wameongea hapa wengi zaidi. Sisi tangu dunia iumbwe katika historia ya Kenya hatujawahi kuwa kwa serikali yoyote. Tumekuwa na serikali ya Kenyatta, tumekuwa na serikali ya Moi,
tumekuwa na serikali ya Kibaki, tumekuwa na serikali ya Uhuru, lakini wakati huu watu ya Tharaka Nithi kupitia Mheshimiwa William Ruto na mtu anaitwa deputy wake Gachagua, tuko kwa serikali ama tuko kwa serikali? Tuko serikali kato tia serikali ni njale kwa wapi wanasema tuko kwa serikali. Unajua Mheshimiwa Rais, sisi tulikuwa tunasikia waziri wa internal security, tulikuwa tunasikia kina Nkaiseri, mara tulikuwa tunasikia kina Kaloeo, hata ingawa ni wamwele wenzetu, tulikuwa tunasikia kina Murungaru, lakini sasa ile kiti ambacho kiko na nguvu zaidi katika wa Kenya mzima tukiko hapa Tharaka Nithi. Katika na Tharaka Nithi tu inako. Si tuko hapa Tharaka Nithi. Vile vile Mheshimiwa Rais umetupatia PS na mimi najua hapa napanga kidogo. Nimeona kuna vijana wengi hapa, kuna wanasiasa na nimekuwa nikiambia watu kila pahali. Huyu rafiki yetu Mheshimiwa Rais ni mtu ya kuaminika kwa sababu nimeangalia list ya watu wote wale ambao walikuwa wa kampeni yake ya chama cha UDA na hakuna mtu saizi amepaki nje. Wote wamesomba kwa mambodi, kwa maparastato, kwa ambassador, nani, masiezi ambayo inakuja na wote. Tafadhali Rais apigwe makofi sasa, wao ni mtu mwaminifu jamani wa tafadhali. Kwa hivyo Rais, mimi nakuomba hivi. Mimi kama senator wa Tharaka Nithi, wa marafiki zangu wamezungumza hapa sana, waheshimiwa wenzangu kutoka Mara, mheshimiwa kutoka Tharaka, mheshimiwa kutoka hapa Tharaka Nithi. Mheshimiwa Rais, unajua kwamba ile regime ilipita, sijui walikuwa na mipango gani, sababu project ilikuwa inaanzishwa 15% watu wanatoroka. Kwa hivyo ukienda Mara barabara zile zimekuwa huko, ni barabara mingi zaidi. Ukienda Tharaka barabara zimekuwa nyingi. Ukikuja hapa Chuka barabara zimekuwa mingi. Kwa hivyo kwa heshima yako mzee, kwa sababu tunajua kwamba treasury pale tulipochukua huko na kitu watu walikuwa wamepora. Juzi tumesikia matangazo kutoka kwa deputy president kwamba watu walikuwa wanabeba mapesa na mangunia wakienda nazo nyumbani. Tunajua katika mikakati yako ya kupanga economy, hivi karibuni wale makontrakta watalipwa, barabara zetu zitainuka na tutaendelea kushukuru. Kama namna gani watu wetu? Vile vile Mheshimiwa Rais, matatizo kubwa sana ambayo tuko nayo hapa Tharaka Nithi ni maji. Tukipata maji kupitia mandams ambayo imezungumzwa hapa na wenzangu, tutasort out problem hata za kuajiri vijana, tutasort out problem za njaa, kwa sababu mtu ambaye ameshiba si afadhali ushibe hata mambo mengine ikuje baadaye. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, priority number 1 tuweke maji hapa Tharaka Nithi. Tuko na damu ya Rogote, tuko na hiyo Kibuka damu ambao watu wameeneza propaganda ate huko kama Nyakini mawe watu watalipwa 8,000. Na kumbuka Mheshimiwa Rais, ukituriza wewe unaweza kuja usimame hapo useme watu walipwa 8,000. Kwa hivyo ile mtu ako Tharaka ambaye anatazamia kupata hiyo damu, tungeomba alipo kama yule mtu ambaye ako Kiambu ama mahali pengine pale kwa shamba lake. Tuko pamoja watu wetu. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, ukiangalia Mudhomi hapo wamekaa karibu na sister yangu Kawera. Meru County ni majirani zetu. Tumeanganya tu na kisiasa, mipaka ya kisiasa. Lakini utapata kwamba kila siku kuna mgorogoro ya Meru County na Tharaka Nithi County. Watu wamepigana, wamekatana, wamefanyana, wamechomeana manyumba, wamechemeana mashamba. Ni tungeomba tu kwa heshima kubwa zaidi Mheshimiwa Rais, kwa sababu sasa tuko kwa serikali na hakuna kitu tunaomba. Hii mambo yote yamepaka watu wapate makaratasi ya kumiliki mashamba yao. Hii inaitwa title deeds na hiyo mambo yote itaisha. Tunakubaliana watu ya Tharaka Nithi? Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, najua wewe ni mtu ya kusema na kutenda. Kawera ako hapa dada yetu, Mudhomi Njoke ako hapa dada yetu. Tunaona hata Mheshimiwa Kaiga tumepakana naye huko. By the way, His Excellency Kaiga, huyu Ngapana Wanyere tulikuwa naye university, alikuwa college mate yangu huyu. Kaiga apigwe makofi na amekuja. Tulikuwa tunasoma Kaiga huko university kidogo huko Kikuyu. Na kwa hivyo tunaomba tuwe na ushirikiano katika kaunti zetu Mheshimiwa Rais, ni atuweze kuongoza watu. Hatutaki mambo ya kukabila, ati huyu ni Mumeru, huyu ni Mutharaka. Tunataka watu wapatiwe titles, ndio kila mtu aweze kumiliki shamba lake. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, nimeona katikati hapa kuna marafiki zako wengi zaidi hawangepata nafasi ya kuzungumza. Naona hapa kuna Mheshimiwa Bongo, tafadhali wewe kwa watu. Kuna Mheshimiwa Kabisadi yako pale, tafadhali Kabisadi wewe watu. Mzalendo kikuja sio kama amekuja kama ako hapa, salimieni watu, kwa sababu huyu rais amesema hata kama ulikuwa kwa Azimio na umetubu sasa uko nyumbani. Si ama Bongo hujatubu, si umetubu, si uko nyumbani. Huyo mzee tafadhali, kwa heshima tafadhali, na hao wengine kina Kabisani wapanga na hiyo nyumba yako ni kubwa na iwezi chakula iko hapa iwezi isha. Mimi naona Mheshimiwa Rais,
Hapa Tharaka Nithi hatuna maneno. Ile biashara ndogo ndogo ya Nairobi, maandamano sijui kina nani, hapa ni 0%. Sijasikia taarifa ya kusema kwamba kuna migororo ya mambo ya maandamano. Na mimi nakuhakikishia kwamba huyu jamaa mwenye alipatia kazi ya security, huyu namshukuru kwa sababu huyu Kindiki ametembea hata wale wote tangu uhuru. Mahali Kindiki amekanyanga hakuna hata siezi amekanyanga huko. Hata saa nyingine namuulizanga, si unaogopa wakati kupigwa na mabomu bwana? Anasema ni kazi nilipewa na rais na deputy president lazima nifanye. Tuliamua wetu. Na mimi hapa katikati nimeona kweli nimetembelewa na masenators wenzangu. Lakini mheshimiwa rais niko na aibu kidogo. Kama senator wa Tharaka Nithi. Mimi juzi nilipeleka Karongo wadhangu wa kuaga kuzungumzia public address ya assembly. Juzi nikapeleka mtu anaitwa Senator Methu. Juzi nikapeleka mtu anaitwa Murango wako hapa. Lakini mimi naona aibu mheshimiwa rais kuleta masenators kwa mabati pale Kadhwana. Kusema kweli naona aibu kabisa, sioni kama naweza leta masenators pale. Kwa hivyo katika pilika zako vile speaker amesema wenzangu MCAs wako pale, weka mikakati kidogo tuone kama assembly inaweza leta sura ya Tharaka Nithi na sura ya Kenya na vile wewe mwenyewe unapendanga. Ama namna gani watu wetu? Ipo kwa assembly yako na counter yako toka county ya Chinge. Njagoro baba kwa twakero. Thank you very much. Nafikiri pato ngenipatia nafasi niite ma senators wakuje. Sawa. Nimesikia wataitwa na my brother Kimani Chungwa. Hapa tuko na watambua wote kina Karongo wadhangwa, mheshimiwa Murango ako pale, mheshimiwa Mundiki ako pale. Kwa hivyo mheshimiwa rais, sisi ni kukuombea kwa sababu mwezi jana Mungu alipiga kambi hapa Tharaka Nithi. You can imagine mheshimiwa rais assembly moja inatoka senator ambaye amekuwa MCA. Assembly hiyo tu inatoka deputy governor amekuwa MCA. Assembly hiyo tu imetoka women rep amekuwa CA. Makofi kwa Mungu tafadhali kwa heshima. Wale machache mheshimiwa rais na kutakia mazuri, tunaendelea kukuombea na asante sana kwa kutupatia heshima na mwelekeo mzuri kama kiongozi wa taifa. May God bless you. Kwa gani mwanangu wetu. Pia kimaliza tunasemanga more fire, ni vile tuko kwa kanisa leo. Asante sana. Your Excellency, sisi tumemaliza. Miongoni mwetu Your Excellency, wakati ulikuwa unauda chama ya UDA, uliomba Tharaka Nithi tukupatie mtu mmoja wa National Executive Committee, na huyo mzee ako around. Where is he bwana Day? Huyo mzee alikuwa ndiye member wetu wa NEC, alikuwa kwa tourism board, na ile siku ulimname, the day you named him as a member of NEC, alikuwa anatoka London hospitali. Akifika Kenya, he had been gazetted from that board. Because the day you gazetted him as a member of NEC is the same day he lost his job in the board. Finally, Your Excellency, kuna wakati ya wachungaji ni marafiki zangu sana. Mimi ndio nakuanga representative wa mambo ya kanisa kwa siasa Tharaka Nithi. Na wamekuwa wakiniomba sana wapate nafasi tena wakuje kwako wakunywe chai. Nikawaambia hiyo inashinda chai ni nyingi pale. It's only the date. So mmesikia wachungaji, it's only the date, chai iko nyingi. Our MCA wa Tharaka Nithi. Our MCA. Si mmeniomba siku nyingi? Ati Tharaka Nithi nataka kuona rais mkuu MCAs. Siku yenu pia itafika na itapangwa na rais, ndio MCAs muende pale mkunywe chai na rais. Finally, Your Excellency, my constituency has two divisions climatically. Chuka tuko na shinde ya bei ya majani na kahawa na maziwa. Niko na watu wanaitwa Gambang'ombe pia wako kwangu. But their climatic conditions ni kama Tharaka. Hawana kitu inaitwa hardship area in that district. It was left because it was not a district that time. So if you post a teacher today, kama wale umepost, if you post a teacher today in Gambang'ombe, within 1 month anaomba transfer anaenda Tharaka, which is neighboring, he earns more money. Within 1 month anaomba transfer anaenda Mbeere close, which has more money. So even maintaining teachers there has become impossible. So Your Excellency, utakuomba hiyo ile inaitwa Gambang'ombe kwa sababu unaweza mengi, ikiweza kukua hadi sheperia mimi nitafurahi. Na kwa hayo mengi nataka kukuambia asante. Your Excellency Muthomi Njuki, governor wetu, ameset the bar has been set too high. Nikiona Kaleke anaongea na Murugala anaongea, najua ile viatu wanapigania ni kubwa sana. Kwa sababu kazi nayo imefanyika. Si ni ukweli watu wetu? Kwa hayo mengi nataka nikaribishe kiongozi wetu pale mbugeni, the one and only Kimani Ichung'wah. Tupigie Kimani makofi.
Asante Mheshimiwa Pato, Your Excellency the President na Deputy President wetu, His Excellency Mheshimiwa Rigathi Gachagua, all protocols observed, watu wa Tharaka Nithi County hamjambo. Mheshimiwa Rais, naomba sababu wabunge tuko wengi na naona masaa ya kanisa imesonga kidogo, niwaulize wabunge wote, wabunge la kitaifa na Senate, tafadhali sisi wote tuje hapa tujitayarishe wimbo wa cha kutumaini sina, na kwaya master wetu watakuwa ni Mheshimiwa Mary wa Maua na Mheshimiwa Dr. Mutunga, ndio watatuongoza. Karibuni waheshimiwa. Tuwapigie makofi wanapokuja. Yo Mheshimiwa Rais, mesikia Tharaka Nithi inaitwa stronghold. Na hii stronghold ni kipima venye nimeona 2027, sijui kama utakuwa na haja kuja kutafuta kura hapa. Hii ya governor naona kama itatufanyia self mobilization. Naona watu wameanza kujipanga, lakini nawatakia heri wote. Okay. Sasa Bill. You said he do it. So. Si mnajua tutaka kutumaini nini? Yes. New or the old stanzas. The old way or the new way? Just give us the tune. Two stanzas. Okay. Your exit. Your exit. That is not working. Shika hiyo rudisha. Your Excellency, the President, Your Excellency and Deputy President, na wageni wote, all protocols observed, sisi kama wanabuge, tunapenda sana kujikumbusha tuliowapitia. Now wherever we went, under the stewardship of His Excellency, tulikuwa tunaabudu Mungu. Na tunamwambia Mungu tushike mkono mpaka utufikishe pale. Kwa hivyo one of the songs we used to sing ni cha kutumaini sina, kwa sababu tulitumaini tu damu yake Yesu. Kwa hivyo leo tutaimba stanza ya kwanza na ya pili kwa sababu hatuna wakati wa kutosha, na choruses. 1 2 3. Cha kutumaini sina ila damu yake Yesu, sina wema wa kutosha dhambi zangu kuziosha, kwa tu Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, tukiwa tu hapo, tafadhali ni wajulishe Mheshimiwa Mofaya, huyo alikuwa already ameongea. Next na Mheshimiwa Mofaya ukimpisha ni Mheshimiwa Nelson Koech kutoka Belgut, Kericho County, ambaye ndiye chairman wetu wa defense kwa bunge la kitaifa, chairman wetu wa energy wa Kawi, Mheshimiwa Kawaya Vincent Musyoka kutoka Machakos County, Mheshimiwa Zahir Janda si Muhindi, ni mheshimiwa kutoka Kisii Nyaribari Chache, senator wetu jirani, senator wa Kirinyaga, Mheshimiwa Senator Murango, baba lao mumemuona mwenyewe, senator mbunge wa Mara. Haya, na wamefuatana na mbunge wa anajiita Chief Justice lakini ni chairman wa JLAC, Justice
Mheshimiwa Murugara, mbunge wetu wa Tharaka, Mheshimiwa Engineer Murioki, mheshimiwa wetu wa Mbeere South, Mheshimiwa wetu wa Tigania West, Mheshimiwa Dr. Mutunga ambaye ndiye chairman wetu wa agriculture, Mheshimiwa Meri wa Maua, Meri wa Ithera wa Maua, Mheshimiwa wetu wa kule Murang'a County, Maragwa. Kijana wetu wa kazi, mnamjua huyo, hahitaji introduction. Huyo anaitwa Ekau Karongo wa Dhangwa, senator wangu Kiambu County. Senator jirani wa Embu County, Modigi Wonekaga, Kava Modigi Wonekaga. Mbunge wetu wa Ruiru, Mheshimiwa Simon King'ara. Mheshimiwa Dr. Mwiti, mbunge wetu wa South Imenti South. Mama wetu wa county na mama wetu wa county, Mama Ngugi, na huyu mama Mheshimiwa Rais alikuwa amefinywa sana na mwili, na tumshukuru Mungu amemuonekania. She has not been able to be with us kwa county. Mheshimiwa wetu Mpuru, mesikia Mheshimiwa wetu Mpuru ni wale walikuwa wamepotea njia kidogo, lakini sasa ako ndani ya Kenya Kwanza. Mnataka wasalimie? Haya, dakika moja peke yake. Haya. Anto basuka boba bega. Tumukumia Yesu Kristo. Turuteni ngogea Mwathani. Bwana asifiwe. Hebu pigeni Bwana makofi wa Kristo wapendwa. Ngaiwa kwa ne mnene, ngaiwa kwa ne mnene, ngaiwa kwa ne mnene, na ngaiwa kwa ne ngai. Haleluya. Amen. Asanti wa Kristo wapendwa. Bila mnanijua Mporo Mtwabori ambaye ni kiongozi wa Meru, ni kiongozi na mtoto wa mgongo wala wa tumbo, ni kiongozi anaunganisha kila mtu, uwe ni Mtharaka, uwe ni Mtigania, uwe ni Muimenti, uwe ni Mumwimbe, uwe ni Chuka, wote naunganisha, wanaongea lugha moja. Nipigeni makofi. Ya kwamba mimi nina imani na serikali ya William Samoei Ruto wakiwa na Gachagua. Ya kwamba mimi nilisema kwamba lazima nitafanya kazi na serikali. Wakati ule ulikuwa na wakati wa siasa tupiga midomo. Lakini wakati huu ni wakati wa maendeleo. Ndipo mimi nikasema kwamba kama tuliweza kupigana na William Ruto akiwa peke yake Mansolo, akatuweza, wasaizi ako na serikali, nasema kwamba hatumuwezi. Ndipo mimi nikiwa Mporo Mtwabori ambaye ni kiongozi wa chama inaitwa NOPEU, National Ordinary People Empowerment Union, nikaamua kujiunga na William Ruto. Nikasema eti ya kwamba atakaoa mama yako ndio baba ya. Na mimi mama yangu Mkenya aliolewa na William Ruto, ndipo mimi niliamua kumfuata. Na mwambia ndugu yangu Raila Amolo Odinga, sina vita na wewe, sisi wa Kenya tulikusaidia mwaka wakati wa Nyayo, ukaingia pale mkaungana mkono, ukala peke yako na familia yako. Wakati wa Kibaki tukakuunga mkono, ukaingia nusu mkate, ukala wewe peke yako na watoto wako. Wakati wa Uhuru tukakuunga mkono, tukaunga mkono, ukajiunga na serikali, ukala peke yako. Huu ni wakati wa William Samoei Ruto, atukungi mkono Raila Amolo Odinga, tusema kwamba unatembea peke yako. Wakati umefika bendera ya Meru simame. Na nkwenda kuwa nkiwa ndungami ya Ntomurume. Raila Odinga, ukitaka tukuunge mkono maandamano, nenda chukua familia yako, bibi na watoto muandamane. Sisi wa Kenya tusema kwamba tuandamani. Na kwa haya machache Mwenyezi Mungu awabariki. Kitu kingine ningependa kuambia wa Meru, eti ya kwamba sisi Meru hatuna vita yoyote. Ile vita uliona njuzi pale Tharaka na Wameru, yule ni mtu mmoja. Kithure Kindiki ana makosa yote. Kithure Kindiki ni Minister wa Interior Kenya mzima. Kama Mporo Mtwabori amepigana wewe, serikali iko na mkono mrefu, yende yaresi yule mtu apeleke kotini, lakini sio mdomo eti ya kwamba Kithure Kindiki anawaonyesha watu. Hapana. Tharaka na Meru ni kitu kimoja. Na kwa mwabani abo Dharime, abo Karie, abo Mrekere, lakini muntu ochedha
muntu wacheza na thirikari ya RUTO kinyaga ui kinyaga wakoi kinyaga wakara no muntu akicheza na serikali yako no peu ni aende. Na kwa hivyo nikifunga, kuna wimbo wa kiroho, ningependa kuimbia William ndafurahie. William wa Mero nipenda kona zote. Inasema moto wa Kenya moto umewaka. Alabu toka watedei nkoma setani anainama ukainama, anainuka ukainuka, anaangalia akaona monki anatoro olo ameni amusimame tumwambia William huyo wimbo ndio afurahie. Wamesimama wote. Haya, moto wa Kenya moto, moto wa Meru moto, moto kwa Tharaka moto, moto wa Chuka moto, moto wa Kindiki moto, moto wa Jawa moto, moto wa William moto. Raila anainama, anainuka, akaangalia, akaona RUTO, akatoroka. Huya! Haya. Mheshimiwa Rais na wakazi wetu wa Tharaka Nithi, kitu yako imekwama. Asante. Niombe msamaha sababu nimeona nilikosea kidogo. Singeita Dr. Mutunga awe choir master. Ningeita kiongozi wa Anopeu, Mheshimiwa Mburu wa Buru. Next time ndiye atakuwa choir master. Naona anaelewa wimbo kuliko Dr. Mutunga. Daktari Mutunga ni mtu wa mimea na mifugo na agriculture yote, kilimo yote ya Kenya. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, tumesema tufanye hivyo ili tujaribu kuokoa wakati, na mimi sina mengi. Niseme pia mimi pia ni mkazi wa hapa Tharaka Nithi. Mheshimiwa Rais, nimetembea hii Tharaka Nithi kutoka 2013. Hakuna kijiji hata moja ya Tharaka Nithi sijakanyanga na mguu, sababu niko na marafiki wengi hapa Tharaka Nithi. Huyu Mheshimiwa Kindiki wakati alikuwa senator, hata hiyo barabara ya Kareni tulikuja kukommission na yeye. Siku ilikuwa na vumbi mingi sana, na najua chini ya uongozi wako Rais hiyo barabara itakamilika. Governor wetu, Governor Muthomi Njuki, tulichaguliwa pamoja 2013 kwa bunge la kitaifa, na alikuwa member wangu nikiwa vice chair wa Public Investments Committee. Na huyu governor wenyu, vile Reverend Kiremi alisema, mambo yake haikuwa rahisi sana 2022. Nakumbuka alishikwa, mpaka bibi akashikwa, akashtakiwa. Nikamuuliza, ndugu yangu, sasa utazimia? Akaniambia wacha tufanye mark time kidogo, siku ikifika watajua sisi watu wa Tharaka Nithi si watu wa kuuziwa uoga. Lakini sababu sitaki watu wa Tharaka Nithi waumie, nitakaa hapa na huyu governor ni mwanaume. Siku ilifika Tharaka Nithi tukajua kweli hii ndio stronghold ile halisi. Na vile nimesema Rais, nimeona hata 2027 ikifika hapa hatutakuwa na kibarua ngumu. Si unasikia mtu kama Wanopeu sasa ako Kenya kwanza, Bongo sasa ako Kenya kwanza. Hii stronghold najua itabaki kuwa stronghold yako Mheshimiwa Rais, na pia stronghold ya maendeleo vile viongozi wa hapa wameomba. Na nataka nikubaliane na ndugu yangu Pato. Unajua huyu Pato mbunge wa Chuka Igamba Ng'ombe ni rafiki yangu, and is very passionate. Nilikuwa naambia waziri, he is very passionate on public health matters na mambo ya afya, especially preventative health. Na anatufanyia kazi mzuri sana kama vice chair wa health committee kwa bunge la kitaifa. Na nilisikia pia ameokoka.
na ni mtu ya PCA, ndio unaona leo ako na tie ya blue, na najua next time tutampata na ile ya men's fellowship ya PCA. Na nimeona hata yeye amesoma, amesema yule mtu wa kitendawili, wewe rais umemuonyesha kwenda kanisani. Lakini nafikiri iko memo ukuandikia yeye vizuri, ukumwambia na ukirudi Nairobi tafadhali muandikie, hata ukinituma nitampelekea. Umwambie mtu akienda kanisani anabeba Biblia, na usiende kanisani kulala, usikize yale anaambiwa kanisani. Na ukisikia mambo ya kanisani ni mambo ya amani na kuunganisha Wakenya, sio kutenganisha watu wa Mungu. Na afuate yale yanahubiriwa wapi? Kanisani. La pili, ile role modeling umemfanyia, akaanza mambo ya kanisa rais, na kuuliza pia sababu wakati ulichaguliwa ulisema umetupata kwa shimo. And you told us, since we are already in an economic hole, it would be stupid to continue digging when you are inside the hole. Find means and ways of getting out of the economic hole that we are in. And I'm happy, Your Excellency, because last week but one, you confirmed to the country that you have now stabilized our economy. And I want to affirm, Your Excellency, that indeed all economic indicators are indicating that our economy has now been stabilized and is on an upward trajectory towards economic recovery. Your Excellency, that hole that we found ourselves in as you took over government, that economic hole, as my brother Pato said, we found ourselves in an economic hole and an economy that was dysfunctional because of the actions of a few people, because of corruption and state capture in the previous regime. And I know there are many who tell us that we should not tell Kenyans where we found this country when you took over government. And when His Excellency the Deputy President, during your inauguration, said exactly that we have found empty coffers, people thought the Deputy President didn't know what he was speaking about. Last Sunday, the Deputy President asserted that there are people who are looting this country dry. And I want to tell the people of Kenya, it is true. There are people who, using state capture, looted our country dry. The irony is that the same people are the same ones who are now telling us that our economy is in ruins and, Your Excellency, you should work on it. And that's why I agree with my brother Patrick, that they realize you have the means, you have the know-how, and you know exactly, and you have the plan, and you know exactly what to do with the plan to revive our economy. But we want to ask them, as the President and our Deputy President and his cabinet are busy rebuilding the economy that you destroyed, please stop sabotaging that work. RAIS ameanza mikakati. As Pato said, the cost of living is a challenge in this country and indeed globally. And Your Excellency, we are confident that you have the know-how and you have the plan, and you know exactly what to do to bring the cost of living down, from our fertilizer subsidies to subsidizing production to ensure that Kenyans access cheaper food and the cost of living comes down. But what is shocking, Your Excellency, is that those who were destroying our economy yesterday are now shouting at you, trying to intimidate you and your government. Ati tungoje sijui tarehe ngapi. Mimi nataka kuambia rais, hata usikose usingizi. Hiyo tarehe sijui ngapi itakuja, itafika, itapita, na wewe utaendelea na kazi yako kama rais wa Kenya.
Ndugu yetu Kindiki amekuwa na kazi ngumu ya kupambana na bandits. Wewe rais usijisumbue na wale economic bandits. Iko wale bandits wakato rustling that are disturbing Kenyans, peaceful Kenyans in North Rift and other parts of Kenya. But there are also economic bandits who want to terrorize, sabotage our economy, and sabotage the good work that you have begun to rebuild our economy. Those economic bandits, wewe rais ujisumbue nao, wakizidi sana, Man Raymond, PS wa Interior, ako hapa. Na Kindiki, ako na experience sasa ya kupambana na bandits. Mupambane na wao kabisa. But we know what they are looking for. Please, we shall not give you what you are looking for. We know you are looking for chaos. We know you want to disrupt our cities. We shall not give you that. And I want to ask our brothers in Azimio, Your Excellency, hivyo ulisema ukijipata kwa shimo usiendelee kuchimba. Niliona na sisi hapa Mlima Kenya tunaelewa. Tulikuwa na wengine, ukitaka kujua umezama na umeingia kwa shimo la kisiasa, ni wakati unasimama mbele ya runinga kama hizi, ukiongelesha Kenya, unaongea na lugha yako ya mama ya nyumbani. Hapo ndio unajua umeanza kuisha kisiasa. Na muliona ile serikali ingine, alikuwa rais wetu alianza kukusanya watu hapa Sagana, ambaye ndiye alikuwa sponsor ya Azimio na chairman ya Azimio, na akaanza kuturudisha kwa siasa ya ukabila. Sasa naona mtu ya kitendawili pia amerudi hapo. Amekopi ile mtindo ya kurudi nyumbani, kuongelesha watu lugha ya mama, kuambia venye watapigana na mawe. And I want to challenge our brothers, the lovely people of Nyanza. Please, it is only the people of Nyanza who can rescue themselves the way these people of the Mount Kenya region rescued themselves from the personality and cultish politics of leaders who want to take you back. And I want to ask our brothers from around the country, let us maintain peace, let us support the government in the economic recovery of our country and bringing the cost of living down so that we are able to cater for our children's future and that of our country. Kwa hayo mengi rais, mimi nataka nikuambie jeshi lako kwa bunge liko tayari kukushikilia, kuhakikisha ya kuwa uchumi wetu umenawiri na umerudi mahali hayati mzee Mwai Kibaki alituacha. Wale waliotuweka kwa shimo la kiuchumi wasikusumbue, hao tutapambana na wao ili tukuachie kazi ya kujenga uchumi na kurudisha nchi yetu mahali ilikuwa. Kwa heshima, nataka sasa nimwalike rafiki yangu ambaye pia ndiye gavana wa Tharaka Nithi, Mheshimiwa Muthomi Njuki, aje aongee kisha atuitie waziri wetu wa kupambana na wakora wote, Waziri Kithure Kindiki. Karibu Governor, Your Excellency, sir. Your Excellency, the President of Kenya, Commander-in-Chief of the Armed Forces, Dr. William Samoei Ruto, His Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, Honorable Kithure Kindiki, CS wa Interior, CS wetu wa afya, CS wetu Madam Miano, CS wetu Chelugui, the governors present, Governor wa Meru, Mwangaza, Governor wa Nyeri, Bwana Kaiga, ambaye pia ni chairman wetu wa Sereb, Mount Kenya, the deputy governors present, kiwako deputy governor wangu, na deputy governor wa Embu, MPs wakiongozwa na mjumbe
ambaye ameongea saa hii, mjumbe Kimani Ichung'wah ambaye leader majority, mjumbe wa hapa Bwana Pato, mjumbe wa Tharaka, mjumbe wa Mara, human rep wetu, senator na wajumbe wote ambao wengi nimeona marafiki zangu tulikuwa nao bunge, na tuko na County Assembly ya Tharaka Nithi kiongozwa na Speaker wa Tharaka Nithi County Assembly pamoja na viongozi wote wa leadership ya Tharaka Nithi County Assembly. Kuna wageni kutoka tabaka mbalimbali, principal secretaries, the clergy who have done a very good job, wananchi wetu wa Tharaka Nithi. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Mheshimiwa Rais, kwa Kimeru antometo yani tiu turi kirubio munde tuina munene wetu na tutina polisi magitwenga. Turudishe shukrani kwa Yesu. Kwa sababu Your Excellency, I remember there's a time you could not set your foot here. We were doing rallies in Chuka town while the police who were supposed to be guarding you were guarding an empty field so that we don't use it. Nani kama Mungu? Ati today the same police are here guarding us to do our prayers. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa nataka kurudisha shukurani kwa Mungu kwa sababu bila yeye hatungekuwa tumesimama hapa leo tukirudisha shukurani. Hawa clergy wamefanya kazi nzuri kwa kuleta maombi pamoja na kuleta viongozi. You have even done us more proud, Your Excellency, for agreeing to come here kuja kuomba na sisi, knowing very well that these people of Tharaka Nithi ndio walikuwa second in Kenya kwa kupiga kura kwako. Number 1 ilikuwa Marakwet, walikuwa wametushinda na 1%. Tharaka Nithi ilikuwa number 2 ikiwa na 90%. We are therefore very happy that we are here today kurudisha shukrani. Lakini kabla sijasema maneno kidogo ambaye nataka kusema juu ya leadership yako ambaye ni leadership ya ajabu, nikubali I recognize a few leaders who are with us here today, the ones who have not been recognized, and I want to start by recognizing the deputy governors who are here today. Deputy governors wale wako hapa wasimame tafadhali. Tuko na deputy governor wa Tharaka Nithi County Bwana Muisraeli, tumpigie makofi. Tuko na deputy governor wa Embu Bwana Justus Mugo, representing Honorable His Excellency Cecily Mbarire, who is of the country. Tumpigie makofi. Tuko na former governors ambao wako hapa leo, ningependa wasimame. Tuko na governor wetu ambaye ni my predecessor Bwana ambaye Ragwa, tumpigie makofi His Excellency. Tuko na former governor wa Meru Bwana Kiraitu Murungi ambaye yuko hapa, tumpigie makofi. I also want to recognize tuko na wafanyikazi wa serikali wa both Tharaka Nithi and Meru counties, the CECs na chief officers, tafadhali wasimame pahali wako. Chief officers, Your Excellency, wako hapo nyuma ambao wanaunga serikali yako mkono, tuketi chini. Your Excellency, with your permission, kwa niaba ya wale former governor ambao wamesimama, nikubali tu dakika moja Mheshimiwa Kiraitu Murungi asalimiane kwa dakika moja, if the indulgence, Your Excellency. Rafiki yetu His Excellency President Dr. William RUTO, His Excellency
our Deputy President, Dr. Rigathi Gachagua, mkubwa wa security, Waziri Kithure Kindiki na mawaziri wengine wote ambao wako hapa, all the governors who are here, wakubwa wa kanisa tunamtambua, na viongozi wengine wote, in the interest of time, amujamboni. Bwana asifiwe. Thank you so much, my brother, Mutho Minjuki. You know, both of us went to Chuka High School. Maybe that's why he has decided to. The last time with Governor Mutho Minjuki was at State House in Nairobi. Tulikuwa tumeshikana, tungua and complain because of Mau roads. Tulikuwa tumesoma kwa gazeti kwamba 500 kilometers of Mau roads were being done the other side of the mountain. But Embu, Tharaka Nithi, Meru, not even a single kilometer. So tulikwenda huko kuwakumbusha kwamba hata upande wa Embu na Meru na hapa Tharaka Nithi tulikuwa na watu wa Mau, na tunahitaji barabara za Mau upande huu. So Mashari akaitwa, akaambiwa tusikilize, na tukapatiwa date ile tutarudi huko. Na I look for Mutho Minjuki so that we go back. Akapotea. Nikaenda peke yangu. Kumbe alikuwa amepiga kona. Wakati. So baadaye tukaongea. Akaniambia yu mrengo anaona hakuna pahali naenda. Kaona ni vizuri tufuate ndugu yetu hapa. Kamwambia sawa tutakuja. Alafu my brother Professor Kithure Kindiki, we come a long way with him, we are senators together. Hata yeye akaja nyumbani, tukakunywa chai jioni. Akaniambia ndugu umepotea. Ni vizuri tuungane tufuate William. Kamwambia ni sawa tutaenda. Lakini ngokwe kaleta matumbi. Haiwezi kuenda mbali sana. Yani kuku ikikalia mayai haiwezi kuenda haraka. So nikasema nitafuru around mayai ikomoke kidogo. Hawa nao wakakata kona. Sasa nikabaki kwa shimo. Lakini hiyo si shinda. Those who remember those old days, there was somebody called Mheshimiwa Porongei. Na Ngei alisema kuteresa sio kuanguka. Kwa hivyo Kristo Murungi aliteresa, lakini si zaanguka. Na huyu President William Ruto rafiki wangu sana wa zamani. Tumefanya kazi nyingi na yeye. Hata huko mbeleni anajua vile tuliumia. Na sasa nimesema mimi 100% niko nyuma ya President William Ruto. Na mnajua mimi ni raia wa Mombasa. Tumeungana na Kivuti huko Embu na Mwenda Murango hapa ambaye alikuwa chairman wetu wa Tharaka Nithi, na sasa watu wote wa Mombasa tumesema waingie kwa Kenya kwanza. So ndugu, count on us. Mchungaji alisema tutoe shukrani. Mimi ni mzee wa Njuri Ncheke. Let me on behalf of Meru people thank you very much. When I was the minister, I was only a minister from Embu, Tharaka Nithi, Meru. Kiraito Murungi was only a minister. Now we have 3. Kuna Justin Muturi huko Embu,
Professor Kithure Kindiki hapa na Mithika Linturi in Meru County. It has never happened before. Rais apigwe makofi. Tuna ma-PS chungu nzima. Hapa Tharaka Nithi, Meru tuko na watatu. We don't know how to thank you. Utakuja huko tukupatie miraa. Hiyo ndio. Finally, kulikuwa na msukasuko na kelele nyingi hapo Meru because of my sister Bishop Kawira Mwangasa na MCAs ya kiongozi na chairman hapo. Sikushindwa na mtu ovyo ovyo, mimi nilishindwa na Bishop. Yeah. Can you compete with a woman of God? So, mimi nilikubali hiyo maneno, and the Bishop, you are my governor. Tutatembea pamoja. And I know, nimekaa kidogo na mjua. Bishop na President wametoka mbali. There's a time they used to be astrolas. Huko nyuma. So si wageni. And I'm happy the MCAs are now fully behind the Bishop. I was told, niliambiwa last week, Bishop alikuwa na maombi kwake nyumbani. Akapikia MCAs dinner na wote walifika huko. Sijui Gashagu walifanya nini wakati alikwenda kwao. I was told aliwaambia walale kwa ofisi siku 3 mpaka washikane. So, Deputy President Rigathi, asante sana. Hiyo amani ya Meru ni president na wewe umeleta huko na tunamshukuru. Thank you so much. Ngoja nitanje kitu kimoja tu kwa sababu mimi nilikuwa waziri wa mafuta. Jana tulikuwa na waziri Chirichiri na PS wake Alex na nimemwona hapa. I think they are doing a good job. Kwa ile mpango tumesikia. The price of oil is not determined in Kenya. Mafuta tunanunua nje. Na hata mfanye maandamano hapa miezi ngapi ama miaka ngapi, wale Waarabu wanauza mafuta hata hawajui kuna maandamano hapa. So there is no way you can bring down the price of oil kwa kuwa streets hapa Nairobi. Hiyo ni kujidanganya na kundanganya watu wengine. Hiyo ni siri tu ya siasa watu wanajipatia. I'm happy the president has already sent his minister na wanaongea nao Waarabu na tunaambiwa in another 2-3 months mtaona mafuta imeteremuka. Hata kwa hiyo, as a former minister, let me thank you for your foresight. Asanteni sana. Nisema nipitie hapa watu wa Tharaka Nithi wakibarikiwa, hata mimi nibarikiwa hapo. Asanteni, Mungu awabariki. Thank you, my brother, governor, former governor wa Meru County. Tulipatiwa Mau roads kwa karatasi, kaletwa contractor, lakini akaambiwa sianzize kazi kwa sababu sisi zote tumepiga kona. Sijui kama yako iliendelea, lakini yangu imekuja kuendelea wakati tumepata rais mwingine. Your Excellency, with your permission, tuko na governors wawili ambaye wamekuja kushiriki na sisi katika hii maombi. Na sisi kama governors wa Mount Kenya region, hii Mount Kenya East, kuanzia Nyeri, Embu, Kirinyaga mpaka Meru, huwa tunatembea pamoja. I have apologies on my sister Governor Waiguru wa Kirinyaga ambaye uko nje pamoja na Governor wa Embu who was center representative, lakini tuko na governors wetu wawili ambao ningeomba tu wasalimiane. Ningependa Excellency Governor Bishop Kawira Mwangasa ambaye aliangusha wana Kiraito akuja salimiane. Your Excellency Daktari
Rais wetu William Ruto, naibu wako Rigi G, viongozi wote wakiongozwa na CS wa hapa, mtoto wetu wa hapa Profesa Kindiki, watumishi wa Mungu wote walio hapa na viongozi wote. Mugeni. Leo ni siku ya furaha sana nikiwa hapa. Kwanza ni kumshukuru rais wetu kwa sababu mkutano kama huu tukiwa upande wa Kirinyaga nilikuwa mnyonge sana. Hata nilikuwa nimepunguza kilo kwa sababu nilikuwa nimeenda mbio mingi sana. Nikamulilia nikamwambia na Mungu amtumie alete amani kwetu Meru. Na kupitia naibu wake Rigi G tukaitwa kama viongozi, mimi na County Assembly, tukafungiwa pamoja siku 3. Tukaambiwa lazima msikizane na mpeleke Meru mbele. Na leo namshukuru Mungu kwa sababu kupitia naibu wako tuliweza kupatana na tuko pamoja. Sisi Meru County tumesema sasa hatuongei sana, tumeweka ndomo chini, tunasema maendeleo ya Meru County ni kabati kaende. Na sasa sisi tuko kazi. Ile pesa tumepewa na national government, ukienda Meru saa hii hakuna mtu anaongea na mwingine, kila mtu ako kazi. Na venye tuko kazi tunaomba tu, maana tumefika Tharaka Nithi County, tuteremuke ndio rais aone ile uhusiano ameleta pamoja ya governor na MCAs na waheshimiwa wengine iko pamoja, ajione kwa macho venye maendeleo yetu ni kabati kaende. Number 2, mheshimiwa wetu rais, ningependa kusema hivi kama mtumishi wa Mungu. Mlango ambayo Jehova Mungu amefungua hakuna awezaye kuufunga. Na sisi kama Wakristo milango yetu imefunguliwa na Jehova Mungu. Na hakuna uchawi, hakuna uganga, hakuna maandamano itazuia milango yetu kufunguka. Tunataka kutangaza nikiwa mhubiri niseme hivi. Hii serikali iliundwa kwa maombi na itadumishwa kwa maombi. Wasiompenda rais wetu Ruto itawakosti. Kwa hivyo nataka kusema mlango umefunguliwa wa Kenya kupitia watumishi wa Mungu na hakuna awezaye kuufunga. Kuna mtu mmoja kwa Biblia alikuwa chief advisor wa Daudi. Alikuwa anaitwa kwa jina Ahithopel. Na siku moja akaamua kuleta maandamano na kuharibu serikali ya David. Na David alikuwa the anointed man of God. Daudi aliposikia hivyo akasema, may the counsel of Ahithopel turn into foolishness. The counsel of the Ahithopel iwe foolishness. Maana alikuwa anamuadvise vizuri. Na wakati alitamuka hivyo, huyu Ahithopel aliendelea kupeana counsel ambaye ilikuwa the opposite. One of the counsel ambaye ilipeanwa na Ahithopel ni kuambia Absalom the son of David, enda chukua wake wa baba yako ulale nao juu kwa gorofa juu. What do I want to say? Ya kwamba wale advisors wanataka kuharibu Kenya yetu. Wale chief advisors wanapanga maandamano. May their counsel turn into foolishness in the mighty name of Jesus. Watapanga lakini watazambalitikana katika jina la Yesu. Na tumeshikilia serikali yetu kwa maombi na tunasema maendeleo itakuwa kabati kaende tukiwa na rais wetu. Ya mwisho, rais wangu mpendwa, huyo mzee ambaye mmekaa pamoja na yeye hapo, unajua amesema bishop hakuwa mchache. Ni kweli kwa sababu ya maombi. Sasa unapoenda kuunda kidogo, mpatie hata chairman mahali fulani aweze kuwakilisha watu ya Meru, na sisi tutafurahi kama wa Meru, maana ni mzee ameserve Meru miaka mingi. Nikimalizia nataka kusema hivi kama ombi langu, najua rafiki yangu Mudhomi ataelezea. Barabara yetu ya kutoka hapa kwenda Meru, kuna disaster moja inaitwa Nithi Bridge.
Hapo watu wetu damu imekunywa na mapepo, kila wakati ni gari kuanguka, magari imeteremuka. Najua uko na ma-engineers. Tunakuomba kwa heshima Rais, pereka ma-engineers wako pale, tujue vile hiyo bridge inaweza kudivertiwa ama itengenezwe, ili tusiwe na misiba, watu wetu wapotelee kwa hiyo Nithi. Ya mwisho, kama vile viongozi wamesema, sisi Meru County na Tharaka Nithi we are one. It is only boundary kidogo iliwekwa, lakini sisi ni watu wa familia moja. Ile mizozo kidogo kidogo iko hapo ni makaratasi tu, title deeds. Tusaidiwe tupate title deeds, na tukipata hizo mizozo yote na shida kidogo kidogo imeisha. Mungu awabariki sana, na nchi yetu iko na amani, na tunasema serikali ya William Ruto iko ima. Shikilia hapo rais wetu, na tunakupenda. God bless you. Asante Governor wa Meru County. Governor ni mama. Huyo ndio Meru, watu wa Meru walisema. Your Excellency, wakati nyumba yako ilikuwa inaundwa, ambaye saa hii ndio umesimamia serikali, in Mount Kenya region tunakuanga na counties 10 ambaye ina economic block inaitwa CEREB, Central Kenya Economic Block. Na katika governors wale walikuwa wanatafuta viti that time, tulikuwa 10. Na tuliuziwa uoga. Governor 3 peke yake ndio walisema tutatishwa, tutaenda njia ingine. Na hao governor 3, yani Waiguru, Mutahi Kahiga na Muthomi Njuki. Na tuliporudi tukasema Mutahi Kahiga akuwe chairman wetu wa Central Economic Block. Kwa hivyo yoka hapa leo kwa niaba ya wale governors wengine wote kuleta ujumbe yao, na ningependa kumwalika wakati huu tumkaribishe mwalimu His Excellency Mutahi Kahiga asalimiane. Tumpigie makofi. Asante sana Governor Muthomi, Your Excellency the President, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency the Deputy President and I'm son of Nyeri, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, all protocols observed, ladies and gentlemen, Antoba Chuka Mugeni. Nimekuja leo kutoka Nyeri kuja kushirikiana nanyi hasa katika maombi haya ambayo yako hapa Tharaka Nithi, na kama mlivyosikia tulikuwa na Security Council. Haku mention ni kwamba waziri wa security alikuwa ndani ya hiyo kamati yetu ya watu 4 ambao tulikuwa tunakutana kujipanga wakati mambo yalikuwa moto, lakini tukasema tutaendelea kukaa na daktari. Nimewaletea salamu za watu wa Nyeri, mmezipokea? Asante sana. Ninataka tu kusema mambo matatu. Jambo la kwanza, ningetaka niseme katika ulingo wa siasa, let us not forget the divine defining moment that we are in as a country. When Israel was going through trouble, Jehovah God would raise a man amongst the people to take them to the next level. Wakati huu taifa letu lilikuwa katika matatizo, na tunapoangalia katikati mwetu Mungu akateremka akatutafutia Musa na Yoshua, wale watu wawili, ikawa ni Daktari William Ruto na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Tunapoingia katika siasa na mambo haya ambayo tunaona, ni vizuri tusisahau mahali ambapo tunaelekea. Tunapolenga, kama mlivyosikia wengi wakizungumza, uchumi wetu ulikuwa umedhorota. Na uchumi unapodhorota in the physical, ulikuwa tayari umedhorota in the spirit. Na sasa kwa vile tumepata wale ambao wanaandamana kujaribu kuunda, it will be painful, it will not be easy, kutakuwa na vitisho vingi, lakini God is giving us the victory. Kwa hivyo ni lazima na ni sharti kama Wakenya tujitolee kuwaombea viongozi wetu, tuandamane na hawa pole pole. Wale ambao wanaendelea katika makuhani, endeleeni. Jambo la pili, ningetaka niseme na rais na kuomba uniruhusu
Mara ya mwisho mimi kuonana na Raila Odinga, nilimwambia wachane na maneno ya historia. Hakunisikiza. Sasa tunapolenga, amerejelea yale mambo tena. Mambo ambayo ni ya kurudi nyuma, akawasumbua marais waliopita, mpaka sasa bado yuko katika ile taratibu ya kujaribu kuleta maandamano ambayo hayana msingi na hayana mwelekeo. Tungetaka tumwambie tukiwa katika madhabahu haya kwamba wakati wake pengine au jaribu kwa njia nyingine. Tunasema you cannot do the same thing in the same way and expect the same results unless kuna shida. Sasa miaka mara 5 we thought he would experience what it means kushindwa na akubali. Sisi tungetaka tuseme kama wananchi kwamba tutasimama na rais, we support the president in their effort to bring back this country where it should be. Tungetaka kumuomba rais, Mungu akupe patience ambao tunajua unayo. You are a very, very embracing president ambaye amefungua mikono na kuendelea kuwarejesha wale wote. Huyo ukimrejesha, kwanza uangalie sana, anaweza kuwa ni matatizo na akaweza kuleta, ni kama wale watu huambiwa kwa Kikuyu tunasema wahota koinukia mwato wena ajuke. Unaweza beba the hive with bees. Finally, we as the CEREB governors would want to give our assurance that we will work with the president, we will do everything that we can, and it is important that we say here that as not only the governors of the CEREB, but the total governors of Kenya have a lot of confidence in this administration. The president has sat with us. We have made plans for this country, and we can only say we will work together to ensure that he succeeds. May the Lord God bless you. May God do you well. Thank you very, very much. Thank you, Governor Mutai. Watu wetu wa Tharaka Nithi County kusimama hapa kwangu leo. If you had been told I would be standing here about 8 months ago, this would only have been a dream. Lakini nikubali leo Mheshimiwa Rais, hata kama tunarudisha shukrani kwa Mungu, nikupane maua, niseme ukweli kwa watu wetu wa Tharaka Nithi wajue wakati uko hapa, kwa sababu it is the first opportunity I've gotten. Watu wetu wa Tharaka Nithi kusema ukweli, I have never seen, leave alone being the president or deputy president, at the time he was deputy president, I have never in my life seen a man like this one seated here today. When I became the MP in 2013, mimi nilikuwa na chama ya BAS ambaye tulikuwa constituent party ya ile ilikuwa inaitwa TNA, na yeye alikuwa na Jubilee ya URP wakajiita Jubilee. Na His Excellency William Ruto accommodated me, and people did not even know the difference between the BAS and being in the TNA party. Kwa sababu hakuna siku moja nilienda kwake na shida ya watu wetu wa Chuka kama ng'ombe akaniambia nitembee ama nijaribu siku ingine. Kitu ya kwanza nataka mjue tukiwa hapa leo kwamba kama haingekuwa His Excellency William Samoei Ruto, hii Chuka town saa hii ile matope ilikuwa nayo, labda mpaka wa leo ingekuwa namna hiyo. Kwa sababu I remember we went to him as leaders that time. Honorable Kithure Kindiki may remember when we had we had celebration of 100 years of Chuka, and ulikuwa na resistance na wale watu walikuwa wamesunguka president, hakukuwa nataka kukuja that time. And I remember going to him in a place that I will not disclose, but it was out of this country, and he told me we will come, but be magnanimous, embrace the other leaders. And at that time he meant Ragwa. And all of us came together, and today we have the tarmac of Chuka town because he actually intervened. Ya pili, I went to the deputy president that time, who is the president today, na nikamuomba Tharaka Nithi kwamba hatuna KMTC college hata moja. Your Excellency, we may have forgotten.
ulichukua simu yako ukapigia chama na bali ilikuwa naitwa Koloki, ukanipatia engineer Tum ambaye alikuwa PS wa health wakati huo. Actually he was not PS, alikuwa yeye ndiye alikuwa mkubwa wa KMTC. And even without having a single building in Tharaka Nithi, we were given a space by Professor Njoka, and the KMTC college ya Chuka was born, courtesy of the president. Today, you have plans to help us move that KMTC to the hospital, and I want to thank you. Ya mwisho ambaye nataka watu wa Tharaka Nithi wajue ni kwamba hii kiwanja ambayo tumekaa leo, na nasema hivyo mbele ya Mungu ambaye anatuona, if it were not for William Ruto, the president today, hii kiwanja ingekuwa hapa. We would still be having nothing, playing in play fields, because we went to him as leaders. That time somehow my brother Kiraito had gotten 3 stadiums. Alikuwa amepata stadium ya Maua, kapata stadium ya Kinoru, and now you are proposing to put another one somewhere, I think around Kubo. So I went and asked the deputy president, kwa sababu nilikuwa nafikia, how can Meru County have 3 stadiums and Tharaka Nithi has 0? Na akapeana directive that one of the stadiums of the mini stadiums of Kenya ipatiwe Tharaka Nithi. Lakini ngoma ilikuwa kwamba, and your excellency, you didn't know this, we did not have space. We didn't have the field that can be upgraded to a stadium. Because hapa pahali tuko, hapa pahali tumeketi, kulikuwa na tea buying center. Pande hii kulikuwa na nyumba ya chief, kulikuwa na administration ya police, kulikuwa na dere, na kulikuwa pia na nyumba ya watu wa Njuri Ncheke ambao alikuwa anaitwa Chuka Council of Elders. And I remember that time walikuwa wameongozwa na the late Justin Bundi ambaye alikuwa the clerk of the National Assembly. May God rest his soul in peace. He comes from this area. And we sat with his people, our people of Mugwe, and they graciously agreed that we move away all those features, all those structures, we create space so that we can have a field. In your presence, Your Excellency, I want to thank the people of Mugwe for heeding to that call, because without them, this field will not be there today. Na maneno ya ajabu, Your Excellency, ni kwamba wakati ulikuja na Mheshimiwa Rais, tukasindua jiwe ya kutengeza hii kiwanja somewhere around 2016 towards the end, na kiwanja ikaanza kutengenezwa. This field was ready in the record, I think 3 years, because it was ready in 2021. Na ikakaa ikiwa tayari tangu 2021, and we could not set a foot here because we were on the wrong side of government. Ikasemekana kiwanja isifunguliwe, isitumike mpaka ile siku Mheshimiwa Rais wa wakati huo atakuja kufungua kiwanja. I remember one time Mheshimiwa Deputy President alikuwa akiwa mjumbe wa Madhira, aliniuliza, why can't you just storm that place? Kamwambia it is possible to storm it, lakini katika ile fracas milango itangolewa, madirisha itaenda na ni hasara kwetu. Wacha tungoje, kwa sababu tuko na imani the President of the Republic of Kenya wa 2022 atakuwa William Samoei Ruto na atatufungulia kiwanja. Naye Mungu ni nani? Leo tuko hapa giving thanks in the same field that we could not set a foot on. Kuna siku Mheshimiwa Rais ulikuja pale town, na instead of the police being in town to guard you, walikuwa hapa wote wamejaa ndio situmie kiwanja. Lakini kwa sababu Mungu ni wa maajabu, kiwanja iko hapa. Ile tunataka kusema Mheshimiwa Rais ni kwamba kuna vitu kidogo ambaye hakuna kwa hii kiwanja. Kitu ya kwanza, if we invite you here anytime when we have games, hakuna pahali ya kuketi, itabidi tuketisha wewe kwa hoteli pahali ingine to bring you to the field. We need the VIP lounge or lounges to hold guests wakati kiwanja inatumika. Na space iko ni kufanya tu ukarabati, na PS wako na CS wako aware, naona PS yuko hapa. Hiyo ingine Mheshimiwa Rais, tunaomba tu
kwamba sisi kama Tharaka Nithi County, once we are given the field ikishakuwa complete, we'll negotiate with the neighbors on both north, south and west, so that we can have extra space to build the terraces ya wale cheering squad na mashabiki wakati tuko na functions kwa hii kiwanja. Pia tungependa kwa hii kiwanja ndio hiyo kimataifa tujenge swimming pool ya Olympic standards, and it is not possible with the land that we have at the moment. We will still be negotiating with for that, and we promise as Tharaka Nithi County we can be able to achieve, including acquiring the land with your guidance, Your Excellency. Na pia tungependa tuweke kiwanja ya basketball, netball na zile games zingine ambaye zinaweza tumika kwa kiwanja moja. This year, Your Excellency, the Kenya Youth Inter-County Sports Association, KISA, that have been held for 9 times. The 8th time that are going to be held in Kenya, they are going to be held here in this field next month, between 23rd to 30th of April, next month. And it is courtesy of your effort to give us this field that we are getting over 5,000 visitors coming to Tharaka Nithi to do their games here. Tumpigie Mheshimiwa Rais makofi. Mheshimiwa Rais, nikubali pia niseme sisi kama viongozi Mount Kenya, you gave us a very able deputy wako ambaye anafanya kazi na sisi katika all the sectors. Lakini wakati wa campaign, this man was ruthless. He used to call a spade a spade. Hata akiona ni kama unaleta oga kidogo, alikuwa anakuambia atakupiga kofi. Kwa sababu he used to tell you, if with the people you are dealing with, ukiblinki kidogo namna hii, umeenda. I remember one time, tulikuwa tumeambiwa kwamba Mheshimiwa Rais atakuja hapa na atapita na sisi, akatupatia advice tukiwa na pato what we can do na huyo mtu apotee. Na kusema ukweli tulifuata hiyo advice without doing anything, just phone calls, because we knew he was tapping us. Akasikiza na akukanyanga huko. Because sometimes a leader may not give you tools, but he can give you wisdom that can enable you to get where you want to go. Mheshimiwa Deputy President, I want to tell you thank you very much. It was because of you who were able to move that route with the support of other leaders like Kimani Ichung'wah that you were able to be here today to speak in confidence that you are speaking in. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ni siku yako, nikubali tu nitaja maneno 2-3 kwa haraka, kwa sababu ile mingi imesemwa by a able team. This team of MPs and the Senate that you work with in Tharaka Nithi, this time we are blessed with MPs that have serious capacity. Hata nyinyi mmeona, si mmeona? Kuanzia Kareke Mbiuki, kupitia kwa Murugara, kwenda Senator Woman Rep, na kijana yetu mchachari bwana mjumbe Pato, you've seen we have capable leaders. And it is because of your unity we are able to deliver the way we are delivering at the moment. Your Excellency, the first thank you I want to give you, na imesema hapo kifupi, ndugu yangu CS ambaye tumepata the first time in our lives in Tharaka Nithi. Mimi na yeye tulikuwa tumewekania, we have been friends for a long time. Kutoka 2013 tulikampeni na Kindiki, 2017 tukaungana pamoja, lakini 2022 kwa sababu ya vile weather ilikuwa nakaa, amekaliwa na rais pande hii, ametolewa kwa kiti ya leader of majority, ametolewa kwa kiti ya deputy speaker, mimi niko hapa na maneno mengine, so we are not very sure of uko juu. So tukaona hii kiti ya governor tunaweza pigania. And I want to tell you today what we are Tharaka Nithi. His Excellency William Ruto did not have anything to gain by us and Kithure Kindiki having a truce, because he is a man of God and a man of wisdom. Aliita sisi na bwana Kithure Kindiki, tukaketi chini, tukaongea kama ndugu, tukasema moja aende juu, mwingine abaki chini. Your Excellency, you remember that meeting. And I want to tell you, after that, my brother gave me 100% support on the ground. I also gave him 100% support up there. And we are here today the way we are because you intervened. Kama si hivyo, mmoja wetu saa hii angekuwa anasema nipatie board, sijui ya makadamia, sijui ya nini,
kwa sababu mmoja wetu tukiwa wawili angepotea tu, sijui ni nani, lakini mmoja wetu angeenda. But because of our wisdom, all of us are in government, and I want to tell the people of Tharaka Nithi, all is not lost. We are there, and mimi na ndugu yangu, the CS, we will do what we are supposed to do in Tharaka Nithi, na pia kule national tutafanya what we need to do, because we are firmly in the government and behind William Samoei Ruto, His Excellency. Your Excellency, just before elections, you came to Tharaka Nithi. Na ile hospitali ambaye ulikuwa umeweka msingi, the block, ukatufungulia just before elections. Na ukaambia watu wa Tharaka Nithi, ukikula Biblia hivi, that referral hospital will be a level 5. Kama vile mhubiri alisema, sisi hatujui wakati itakuwa lini. But I want to tell you, we are still confidently waiting for you to make it level 5. Because we believe the services that level 5 will provide in this region will uplift the living standards of our people. Mimi najua uko na jibu, kama ni leo ama siku ingine, najua jibu huwezi kosa because you have the capacity. Ingine Mheshimiwa Rais, the county headquarters of Tharaka Nithi, which is Kadwana, my predecessor, Governor Ragwa, alianzisha county headquarter, na immediately after alianza, akaambiwa county headquarters, kuna bill imepitishwa na Senate. I remember that time our CS was senator, county 5 zipatiwe grant ya kutengeza county headquarters by the national government. Kwa hivyo tukachukua county headquarter, tukapea national government. And I want to tell you today, Your Excellency, those 5 counties, Isiolo, Nyandarua, Tharaka Nithi, Lamu, nafikiria Tana River, those counties mpaka wa leo hakuna county ambaye imemaliza headquarter, because mchezo imekuwa kama ya paka na panya, because the grant you gave us is usually channeled through the Ministry of Public Works, yet the contracts are for the counties. And because of that reason, our people are suffering, and our counties are till 80% ijamaliziwa. Tunakuomba Mheshimiwa Rais, ukuwe na solution ya hiyo maneno umalize, kwa sababu hiyo kitu inaleta aibu. Ya mwisho Mheshimiwa Rais, the vision that you have for the people of Kenya, that we're in the pit we are in today, because our people who are very hardworking do not find markets for their products. They have no capacity to have a collective bargaining power because of value addition. Na kwa hivyo wale wakulima wanalima katika Kenya hii, they lose their produce because of what we call post-harvest losses. Wengine wanakosa market kwa sababu ya kosa aggregation. Ndio sababu tumekuja pamoja, ukasema all the counties, each county must have a special economic zone, which is going to make sure we add value to our products because of the sweat of our labor, so that we can be able to have market out there. This county is 90% farmers. Wale wengine wamebaki ni katika ile departments zingine. But 90% wanafanya kulima. But we still have very poor homes. Na hakuna mtu ajui kulima. Your Excellency, hakuna mtu anaweza in Tharaka Nithi County kukosa kulima muogo ama cassava, ambaye wazungu wanapigania huko. Ukienda pahali kama Saudi Arabia, cassava is a delicacy. Wale watu wanalima cassava huku wanaona kama ni kitu bure, because there's no value addition, there's no market. Avocados, mangoes, bananas. Ukipiga hesabu ya wale watu wanalipa bananas in Kenya, Tharaka Nithi na Meru hawezi kuwa number 3 na 4. Tuko hapo number 1, 2, tukipelekana na watu wetu wa Kisii na Kirinyaga kidogo namna hii. But bananas rot in our farms because we have no market. And we want to thank you because of your vision. Kumesema kwamba tutengeze special economic zone. Umetupatia pesa kama counties in the next budget, a grant of 100 million per county. And we promise as Tharaka Nithi, on the behalf of these people, we'll also give you a matching fund of 100 million so that you can be able to build a special economic zone in Tharaka Nithi as you build in other places.
Lakini shida yetu, kuna condition nyingine uliweka hapo Mheshimiwa Rais, kwamba lazima tutafute eka 100 katika kaunti zote ili tutengeze hiyo special economic zone. Sasa Mheshimiwa Rais, ukiangalia hii kaunti vile tunakaa, unaona nyumba inapandana juu. 100 acres ni mingi sana katika hii kaunti kupatikana mara moja. In a place where we have tarmac, we have water nearby, we have electricity. Lakini wakati tulikuwa naongea na viongozi wetu, tulikumbuka kwamba kuna shamba wananchi kwa Tharaka Nithi. Tulikuja pamoja tukapea university yetu ya Chuka. The main campus iko hapa, lakini kuna ingine kule chini about 5 kilometers from here, about 10. Inaitwa Kaireni. We gave them 500 acres. Na sahi, the only thing we are doing at the university is fish farming, goat farming. Saa ingine tunaweka ile inaitwa Nkaatho for harvesting honey. Sisi tunaomba hiyo shamba, naona the VC wa Chuka University yuko hapa, former VC yuko hapa, watupatie kwa hiyo shamba 100 acres. Ili tuweke special economic zone. Hiyo ingine yote my sharps shooters wabunge wamesema mambo ya maji na hiyo vitu ingine. I do not want to overdo it. Wao unajua na tunajua unatimiza. Lakini ya mwisho kabisa, wacha niseme, in this Kenya, wale watu ambao waliharibu economy ya Kenya na mnawajua, they are the same people now who are saying in 2 weeks time watatoa list the products that we can boycott in Kenya. They want to build the economy. They are arguing for the economy, but they are saying as Kenyans we boycott products. Your Excellency, how can you build economy by boycotting products that are manufactured in Kenya for the Kenyans? Those products are made in factories in Kenya. It is our people who are working there. Those factories and service providers, whether it is telcos, whether it is industries, whether it is service, they have not only employed Kenyans, they are also paying tax that we are looking for to be able to build the economy. So when you say tufanye boycott, unataka kuambia sisi kwamba hao wa Kenya ambao unaongoza hawataki kazi, wasilipe kodi na wasifanye vitu vingine mingi ambayo inaletwa into industry so that you can be able to get nusu mkate. Your Excellency, we are behind you and we know you very well. If one of the things that you know you can never be in your life, even when you become very old because you're going to live very many years, our president has never and will never be a coward. And you know you cannot give in to that man. We are behind you. Usisonge hata inchi moja. Kwa sababu tunajua amezoea ile maneno ya na watu wetu wachani kusukuma deputy president wakati anasema ile mzee. Wacha aseme. Deputy president sema. Sema kabisa, be the sound, be the voice of the people. When rais anafanya kazi ya kujenga taifa, sisi tuseme. Kwa sababu kunyamazia yeye ni kama kuchinjia devil kwa nyumba yako. We must blast it, we must say it. Nimemaliza Mheshimiwa Rais, lakini nikimaliza ndio niite CS wetu wasalimiane. Our slogan for Tharaka Nithi these 5 years is leaving no one behind. Tumechukua kila mtu tumeweka kwa ile mail yako. Hata wale walipoteza kura hapa wengi sana, including Kabiribiri, ni CC yangu. Na wengine wengi nimepea kazi. Hata MCs wale wengi wamepoteza niwaambie kujeni. Kwa sababu you are supporting the same cause. Lakini kuna wengine sana nimeshindwa kubeba kwa sababu nyumba yangu si kubwa kama yako. Yako ni kubwa. Your mail is big. You can accommodate all those na kuna mtu atapotea. Governor Ragwa yuko hapa. Mheshimiwa Rais, mtu akikaa nje kama alikuwa governor miaka 5-6. Huyo mwanamke mwangalia saa hii hata nywele imeanza kwenda. Tafadhali muangalie tu ile kitu tapatikana, at least aweze kujisaidia ajenge taifa yetu. Profesa Njoka ambaye alikuwa anashindana na yeye aliniambia juzi yeye ana maneno. Hata hiyo maneno alikuwa anasukumiwa kwa sababu ako na university, akaambiwa atatafutiwa makosa, nikamwambia usiuziwe woga. Sasa hii ananiambia yeye iko pale nyuma yetu. Kwa hivyo pia ukipata kitu mpe.
kuna Kabisani, kuna mtu anaitwa Hassan ambaye alikuwa amepatiwa ile board ya New KPCU lakini sasa hii amengolewa. Na kuna wengine ambao waliambiwa wengi sana including Bongo. Tuangalilie tu tuone kama pia tutatembea kwa njia moja. We want to thank you very much because you've given us ESPS, na tuko na hakika kwamba hata Nkaatho, our former woman rep, pia utaweka yeye pale. We are very sure. With those few remarks, Your Excellency, we want to thank you very much and tell you ya mwisho, Mudhomi Njuki, I am doing my final term as Governor of THARAKA NITHI. I have no ambition of becoming Deputy President, leave alone a President. Hiyo kutoka kwangu, kama watu wana habari hiyo sina. Ukiangalia Igongoana alianza akiwa kijana. Pale amefika, nikianza saa hii nitafika hapo nikiwa natembea na muti. Kwa hivyo hiyo nilichelewa, niko hapa tu. Rigiji hako pale anangojea. Sione vile Kindiki ananyamaza hapa, anapiga hesabu. See, it's good to say the truth. Msinifungie nje kwa serikali zile zinatengenezwa. Mimi niko hapo 100% loyal, niko nyuma yako. I don't want those positions. I just want to serve. Kwa hiyo mengi, ningependa sasa kuchukua nafasi hii kumuita my brother, the CS of Interior, Honorable Kithure Kindiki. Tumpigie makofi. Mheshimiwa William RUTO, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, viongozi wote walio hapa nikifuatilia itifaki zote. Mheshimiwa Rais, mimi nitaongea kwa ufupi kwa sababu niko na sababu ya kuongea kwa ufupi. Kwanza kabisa niko nyumbani. Ya pili, huu ni mkutano wako Mheshimiwa Rais, sio mkutano wangu. Tatu, tuko kanisani na tunaheshimu watumishi wa Mungu. Mheshimiwa Rais, asante kwa kukuja kushukuru hao watu wako ambao wamekuunga mkono kwa muda mrefu, na umefanya vizuri kushukuru Mungu hapa THARAKA NITHI, kwa sababu hata wakati mambo ilikuwa magumu, hao watu wamesimama na wewe. Niambie watu wetu hapa THARAKA NITHI, vile vile sio marais wote wale tunachaguanga wanarudi kutoa shukrani hapa nyumbani. Kuna mwingine tulichagua na hakurudi. Miaka 5 ikaisha na ilikuwa the last term, so hiyo tuliingia hasara kidogo. And so Your Excellency, we thank you for coming to say thank you here in THARAKA NITHI. Vile vile mimi nikiwa mzee wa mtaa hapa, mzee wa nyumba 10 hapa, nikiwa nyumbani niseme kwa wakazi wa THARAKA NITHI, hii debe mnapiga nyingi ambayo viongozi wote wamepiga, vile mmoja wenu amekuwa waziri na vile mmepata bendera kwa mara ya kwanza, mjue ya kwamba hiyo bendera imepatikana kwa sababu ya ile kura mlipigia William RUTO kuwa rais wa Kenya. Kama hamkupiga kura kwa William RUTO, mimi singekuwa waziri. Jambo la pili, Your Excellency, kwa sababu niko karibu kumalizia, Mheshimiwa Rais, umenipatia kazi ya kuhakikisha ya kwamba Kenya iko salama. Nataka nikuhakikishie nikiwa hapa nyumbani ya kwamba
tutafanya yote yale ambayo inawezekana kuhakikisha taifa letu limebaki kuwa salama, kutoka Mombasa mpaka Busia, kutoka Lokichogio mpaka Loitoktok. Kila sehemu ya Kenya lazima iwe na usalama. Na ndiposa tumesema kwa wale ambao ni wanasiasa, sisi kama maofisa wa serikali hatuhusiki katika siasa, lakini lazima kila mtu hata awe nani, lazima afanye masuala yake na mambo yake kwa mujibu wa katiba na sheria ya nchi yetu. I want to assure you we'll be firm to make sure our country is a country governed by the rule of law, where everybody is subject to the constitution and the law of our country. Kwa hivyo, mimi zamani nilikuwa naongea sana, siku ile nilikuwa kwa siasa. Lakini sasa maneno yangu imekuwa machache. Ni msamaha tu naomba Rais, kwa sababu dakika kidogo tu nilichelewa mahali, lakini niruhusu tu niseme nilichelewa kwa ile, nilikuwa nimeenda ile mahali ulikuwa umesema nikimbia asubuhi. So nikakimbia hapo. Sasa otherwise si heshima kabisa. Ningekuja hapa hata saa moja kungojea. But I want to thank you, sir, for the privilege you've given me. I want to thank your deputy also for the support he continues to give me and my colleagues in the cabinet. And I think all of us together, under your leadership, this country is destined to greater heights. Kwa hayo mengi, naomba kwa heshima sasa nimwalike Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, akuje aongee na sisi alafu aendelee na hiyo mahali imebaki. Welcome, Mr. Deputy President, sir. Kiongozi wetu wa taifa, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, baba wetu maaskofu na kanisa, gavana wetu Muthomi Njuki na magavana wengine ambaye wamefika, waheshimiwa maseneta na wabunge, Wakristo, wakaaji wa kaunti yetu ya Tharaka Nithi, andu betu mugeni kairi, nisalimieni kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Andu a Tharaka muriega ringi, muri okwa andu aitu, ni mwona njamba yanyu igwitwo Ruto, ni eno niyo mwathurire kwiyendera ka kuringiririo ma mukiumira tene, nitwacokia ngatho. Mheshimiwa Rais, ningesema kidogo, lakini tulikuwa tumekubaliana na Mheshimiwa Gavana Muthomi Njuki aongee dakika 5 na mimi 5. Ameongea dakika 41. Sasa mimi nimesama, so mimi nitasema tu niwajulishe wale viongozi ambaye wamemsidikisha rais, kwa sababu moja, hii kaunti ya Tharaka Nithi inajulikana kwa kutoa marais wa Jamhuri ya Kenya. Kaunti ya Tharaka Nithi ikikubali kukuunga 100%, ujitayarishe kuapishwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo rais, tulipofika hapa na wewe tukakuja mara mingi, nikakuja peke yangu, nikarudi nikakuketisha jioni, nikakuambia ujiandae kuelekea Ikulu, kwa sababu Tharaka Nithi ikiamua maneno imefanya nini. Kwa hivyo tumekuja na viongozi wengi wamepata umaarufu wa Tharaka Nithi, wanataka kujua hii Tharaka Nithi ni wapi.
hapa pahali wakiamua rais atapata, anapata, wamefika hapa. Mungetaka kuwaona? Tuko na mawaziri, tuko na waziri wetu wa afya Susan Wafula na Kumisha, mpigieni makofi. Asante sana. Tuko na waziri wetu wa wafanyikazi na mambo ya pesa ya wazee, anaitwa Florence Mbore, ndio huyu kutoka pande ya Kericho. Tuko na ile waziri wa ushirika na mambo ya biashara dogo dogo na mwenye maneno ya pesa ya Hustler Fund, anaitwa Simon Chelugui, mpigieni makofi. Na of course tuko na mtoto wenu huyu Profesa Kithure Kindiki, pigieni makofi. Tuko na makatibu chungu nzima. Tuko na katibu wa Profesa Kindiki ambaye wanasaidiana naye, ni kijana kutoka pale kwa kina Raila nyumbani pale Nyanza, anaitwa Raymond Omolo, ndio huyo, pigieni makofi. Tuko na mtoto wenu hapa Betsy Jage, katibu. Wewe Betsy, kuja hapa. Mnataka kusikia sauti yake? Aseme jina yake, kwao ni wapi, babake ni nani, mamake ni nani, anaenda kanisa gani, atasaidia nyinyi watu ya Tharaka Nithi namna gani. Si mngetaka kusikia sauti yake? Kuja Betsy, usalimie watu. Your Excellency the President, Dr. William RUTO, Your Excellency the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, Your Excellency the Governor of Tharaka Nithi Muthomi Njuki, all the governors present, Your Excellency the members of Parliament led by Patrick Monene, Your Excellencies MCAs present who I worked with, the CS present, the PSs, Antoma Tharaka Nithi mugeni kaire kwa marieto mbeta wa Muthoni Njage wa marete gukone gweto nyumete Mugwe ward, Karingani ward. That's where my parents are from. Ya kwanza ni kusema asanti sana kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kutuleta hapa leo. Ya pili, Mr. President, I want to humbly thank you for this opportunity you gave me, and I want to assure you that I will serve the people of Kenya and also the people of Tharaka Nithi. Thirdly, I want to thank my people. Tharaka Nithi, mngekosa kupiga kura hapa pia mimi ningekuwa sijui niko wapi. Ningepotea tu. Kwa hivyo nataka kuwashukuru sana for voting for Kenya Kwanza. And Mr. President, as you can see, the people of Tharaka Nithi, they are very, very humble. They are very good people. And 2027, we are with you all the way. We will not let you down. And I guarantee you that. So kwa hayo machache nataka kushukuru Mungu, and I want to say God bless Kenya, God bless Tharaka Nithi. Mr. President, we'll continue praying for you for wisdom and strength to lead this country to greater heights. Thank you so much. Thank you, sir. Anatosha atoshi. Si ni mtoto wenu? Najua siku nilisema serikali ni kama kampuni iko shares, watu wakaona kama ni mchezo. Si ni matunda yenu? Kwani mlipiga kura bure? Hii kura si iko na maana. Tuko pia na PS Engineer Festus Ngeno. Huyu ako wapi PS? Ako hapa, na pia ni katibu wetu wa mambo ya environment na climate change, pigieni makofi. Pia tuko na katibu wa micro, small and medium enterprise, Susan Mangenyi, ako wapi? Pigieni makofi. Tuko pia na Mary Muthoni Muriuki, PS wa correctional service, jirani wenu hapa kutoka hapa Kirinyaga. Tuko na jirani wenu hapa pia kutoka Meru, PS Gitonga Mugambi wa mambo ya irrigation, pigieni makofi. Tuko pia na Engineer Peter Tum, PS wetu wa medical services, mpigieni makofi. Pia tuko na PS Alex Wachira wa mambo ya energy, ndio huyo, pigieni makofi. Tuko na pia PS wa sports
Jonathan Mweke. Rais alimwambia akuje ndio akiongea mambo ya hii kiwanja asikie. Pigeni makofi. Tuko pia na Patrick Kiremi, PS wetu wa mambo ya ushirika, mtoto wetu kutoka hapa Meru. Tuko pia na Esther Moria, PS wetu wa TVET, mtoto wetu kutoka hapa Embu. Mheshimiwa Rais, mimi ni vile mhubiri alisema, tushukuru. Sisi na Rais na timu yetu tuko na shukrani kubwa tukiwa hapa Tharaka Nithi. Nyinyi watu ya Tharaka hamjui pahali mlitoa sisi. Tulikuwa kwa kona mbaya. Hiyo ndio ukweli. Si mnajua mimi ni mtu ya kusema ukweli? Tulikuwa pahali mbaya. Ado Tharaka. Ado Tharaka Nithi. Ni watu wekire wega. Nitwashokia ngatho. Handu haja thono etagwo RUTO na ni na ithuĩ. Mani watu wekire wega. Na tuoka gucokia ngatho. Muri andu ega, muri abata, muri agoro, na nikio tuoka. Na njuge handu ha munene uyu witu muthamaki wa Kenya na nie na timu yitu andu a Tharaka kuma ngoro-ini yakwa thiini amukirai ngatho ciakwa. Rais, tukimalizia, mimi nilisema pale Kericho watu ya Azimio wakanipigia kelele. Nikasema Kenya hii kila mtu afanyiwe kazi. Kwa sababu kila mtu nalipa kodi. Na hao wabunge wakiongozwa na Kimani Ichung'wa wako pale bunge. Wagawe pesa kwa kila mtu Kenya. Na hivyo ndivyo inaendelea. Lakini ikifika watu ya kukusaidia, utatafuta wale wanakuelewa, wale wanakupenda, wale wanaamini uongozi wako. Kwa sababu uwezi chukua wale walikuwa na kupigia makelele uwafanya waziri. Watakuangusha. Si ndio? Na ndio nikalinganisha Kenya, serikali na kampuni. Si kusema serikali nikasema ni kama kampuni. Wewe ukipanda, siku ya kuvuna ikifika ufanya nini? Sasa wale ukipanda wanapiga kelele. Wanasema uwezi panda, wewe ni bure, hii mahindi itakauka, bolea hakuna, wewe umepanda, saa ile umevuna, wanapiga laini pale ati wavune kwanza, ati mkulima angoje nje. Inawezekana? Kwa hivyo nyinyi watu ya Tharaka Nithi, tumekuja hapa na Rais. Si nyinyi mlipanda? Mkapalilia? Mkaweka mbolea? Mkamwagilia maji? Mkivuna iko makosa gani? Iko makosa? Kama iko makosa niambiwe. Wale wanasema hamtambui Rais, hawatambui serikali yake, alafu wanasema ati wapewe viti ya mawaziri kwa serikali ya Rais, wanasema hawamtambui. Wanasema hawatambui serikali yake ati wakuje ndani. Si wakija watazamisha serikali yetu vile walizamisha serikali ya Uhuru Kenyatta? Mnataka wakuja ama wangoje? Sasa Rais, tafadhali, my brother President William Ruto, hii serikali umepewa na Wakenya na Mwenyezi Mungu. Ukitaka kuharibu, sisi hakuna kitu naweza fanya, sisi ni wanyonge. Wale watu wako na historia ya kuharibu serikali wameenda. 1997 wakapigia Rais Moi kelele, akawakubarisha, wakaingia na cooperation. Wakaingia serikali ya Moi, wakasema jogoo imemeza trakta, ikazama. Mzee wetu Mwai Kibaki ambaye mlimpigia kura hapa, akaingia. Wakampigia kelele, maandamano nini, akawaambia kuja chukua nusu mkate. Wakazamisha serikali ya Mwai Kibaki. 2017 wakauzia Uhuru uoga. Akimakio ma. Sasa, akawaandika kwa serikali. Miaka 5 wamesamisha sisi. Ni wizi mtupu. Kenya wamepora, hakuna kitu imebaki. Nilisema pale Kasarani tumekuta empty coffers. Tukirudi na Rais tukiwa kitini, hata coffers wamebeba. Sasa ati wanapiga kelele, ati maandamano, ati wauzie huyu Rais uoga, ati awaite, ati waletwe kwa handshake. Hiyo mnaweza kubali? Rais wako hapo, wacha asikie. Mnaweza kubali? Wewe mzee ya maandamano, piga kelele kutoka asubuhi mpaka jioni.
na ujue hata ukipiga kelele mambo ya handshake hakuna. Na hata ukijaribu kuletewa mlango ya nyuma kwa rais, mimi niko pale kwa hiyo compound nazunguka hapo. Hakuna. Wewe ukae huko tukupatie kiti ukasane na sisi. Na wewe mzee wa maandamano, wewe uliuzia wengine wa uoga watoto ya Serelak. Hii ni chuma ya zamani. Sasa watu ya Tharaka Nithi nimuonesha ile matunda mmevuna saa hii. Na mhubiri amesema mzuri, mshukuru ile mmevuna, tukigojea ingi na mambo iko jiani. Si mimi niko pale, iko maneno wiki hii namna 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 hii. Sababu mimi wacha niseme rais, mimi ninaunga mkono 100%, lakini kwa serikali yako niko mstari wa mbele kusema na kuhakikisha wenye kupanda wavune kwanza. Niendelee na hiyo kazi ama niwache? Haya, sasa wacha nionyeshe matunda ile mmevuna hapa. Mmevuna na mtaendelea na mtavuna hata wiki hii na wiki hiyo nyingine. Kwani iko nini mkivuna? Iko makosa? Hakuna. Sasa nyinyi mlikazwa hapa na Uhuru Kenyatta, mkaambiwa ati muende Azimio, mkasema hakuna, mkasema mtakufa na huyu kijana alikuwa anauza kuku. Na yeye amefikiria nyinyi amempangia vizuri. Wacha tuanze wapi profesa? Kuja hapa ndio watu wa kuona vizuri. Na Betty PS governor kuja, Senator Mbiuki Murugara, Patrick Munene, Dr. Erastus Kanga, Dennis Mudhomi and Jasper. Kujeni hapa juu wa Tharaka wane nyinyi. Hapo hawezi wana nyinyi vizuri. Hii ni timu ya President William Ruto kutoka Tharaka Nithi. Wale watu ambaye amepatia nafasi kumsaidia kuongoza Kenya na kupanga maneno ya Kenya, ameanzia hapa Tharaka Nithi. Kiti ya maana sana katika serikali, ile ya usalama, ile yenyewe, serikali yenyewe. Sio kama mnanielewa? Mnashika hapo? Waziri wa usalama na utawala wa Kenya, rais huyu wetu William Ruto alipiga darubini katika Kenya nzima, akaona hii sekta ya usalama inataka mtu mwaminifu, mtu ambaye ni mchapakazi. Akaona huyu mtoto wenu Profesa Kithure Kindiki akuwe waziri wa usalama. Na nimwambie watu ya Tharaka nikiwa hapa, Professor Kindiki has not disappointed the president and I. He works hard, he is committed. Hii maneno ya budgetary ameng'ang'ana. Na professor, we support you, and when you succeed, because you must, utakuwa umepatia heshima county hii ya Tharaka Nithi. That problem has been there since independence. The time has come for a distinguished son of Tharaka Nithi to sort out that problem once and for all. So we professor, endelea, lakini upunguze kisungu kidogo, ndio tunaelewa vile wanasema saa nyingine. Na huyu professor pia mimi nashukuru yeye. Siku rais alikuwa anatafuta running mate, akaona mimi natosha na professor natosha, akakuwa pale amekwama. Mimi ni mchapakazi, professor ni mchapakazi. Mimi ni mwaminifu, professor ni mwaminifu. Tumekwama karibu 17 hours. Akatuambia tukae chini na professor. Tukaongea, nikamwambia professor, sasa kimiaka mimi ni mzee kidogo. So wewe niwachie, mimi niendelee, na wewe tukipata upatiwe ingine kubwa. Ilifanyika haikufanyika? Kwa hivyo mimi nashukuru professor kwa kuniwachia, na wewe professor, wewe jipange karibu na rais, na mimi wewe ni kijana, mbele iko sawa. Kutoka hapo tuko na huyu PS, huyu msichana ameongea hapa ni PS wenu. Na kwa hivyo ameongea hapa, mmemuelewa, mpigie makofi. Huyu gavana huyu Mudhomi Njuki, huyu Medho,
Na wewe gavana, isipokuwa rais alikusaidia, ungenyoroshwa na Kidiki, wewe utafute senge ile kubwa upelekee rais. Ampelekee rais, asimpelekee? Si rais alimuokoa? Hata kama angeshida angetoa jasho. So wewe mambo ya rais usicheze naye. Huyu baada ya kuchaguliwa kama gavana, rais amesema pale kwa Council of Governors ndio chairman ya magavana mambo yote ya afya katika Jamhuri ya Kenya. Mpigie makofi. Tuko na huyu baba yao, mmemjua? Anasema ati mapema ndio best. Sasa huyu ndio chairman pale bunge ya kamati ya utalii. Na hapa Tharaka Nithi mnajua muko na mahoteli na mambo mingi, na ni kiongozi ambaye Mheshimiwa Ichung'wa anategemea pale na sisi kwa sababu ya umaarufu wake katika bunge. Mpigie makofi. Tuko na huyu senator huyu Mofaya, ndio chairman yetu ya kamati ya delegated legislation katika Senate, na anafanya vizuri sana. Mpigie makofi. Pia tuko na huyu Murugara Gigi. Huyu ni mzee wetu, Your Excellency. Ile kazi yote umepatia huyu kama chairman wetu ya JLAC. Mambo ya Kome IG ndio alimpitisha. Juzi amepitisha Solicitor General. Kibarua yote tumempatia pale katika bunge. Mambo ya sheria ya serikali amehakikisha, na ndio rais alimtegemea akuwe chairman. Pigieni makofi. Tuko pia na huyu Pato. Ako wapi Pato? Huyu Pato huyu ndio vice chairman wa kamati ya afya katika bunge, ndio anashughulikia na anafanya kazi nzuri. Mpigieni makofi. Tuko na huyu daktari Dr. Erastus Kanga, huyu mtoto wenu hapa. Siku Director General ameondoka pale KWS, rais akaamua ashikilie, ndio acting Director General pale KWS. Your Excellency, so far I can report to you, he is doing a good job. Hakuna makosa rais utafanya. Huyu ni mtoto wa Tharaka Nithi, wanakupenda. Ukiamua kwa mapenzi yako akalie kiti vile Kareke alisema, aendelee na kazi. Asante, pigieni makofi. Pia tuko na Dennis Mudhomi. Huyu naye ni member wa pale wa NHIF. Na inaonekana mambo ya afya mumeshika sana hapa Tharaka. Huyu wako pale NHIF board. Wewe kazi ya rais ya kuhakikisha kila mtu Kenya amepata kadi ya matibabu, umsaidie rais. Mpigieni makofi. Huyu kijana huyu anaitwa Jasper Mbiuki, ako pale katika Ikulu na ndio anakaa na siri yote ya rais na serikali ya Kenya katika cabinet. Rais amemwaminia siri zote zake na serikali ya Kenya. Mtoto wa hapa Tharaka, Jasper Mbiuki. Mpigieni makofi. Pigieni hao makofi. Asante sana. Muko sawa, muko sawa? Na bado huyu Nkaatho mambo yake iko jikoni. Huyu Ragwa mambo yake iko jikoni. So hakuna shida. Hata huyu Governor Kiraitu Murungi, hata makosa ni yangu. Rais aliniambia kitambo ni panga maneno yake ya Kiraitu pia itaiva. Na Your Excellency, nikimalizia ndio nikuite nikuhakikishia kwamba uliponiagiza niite viongozi wa Meru wakiongozwa na gavana na MPs na members of the county assembly. Siku walikuwa wameanza kuwa na mgogoro, rais ukaniambia ya kwamba Meru is very important in your leadership, na itakuwa ni makosa watu wa Meru wakikosa maendeleo kwa sababu ya mgogoro. Ukaniambia niwaketishe tuweke amani. Rais niliwaita pale ofisi, nikawafungia siku 3 na nikasema hakuna kutoka. Waletewe chakula na chai na nguo ya kubadilisha mpaka waweke amani Meru. Na wakitoka pale
rais wakati huu, viongozi wote wa Meru chini ya gavana unaendelea mzuri, na tunashukuru hao viongozi. Na walikuwa wameomba wakati huu rais atuwakuje wakuone. Nikawakemea. Nikamwambia wewe kama rais huna nafasi ya kuona viongozi ambaye wanasozana. Wasikizane kwanza ndio wakuje wakuone. Your Excellency, we will now request you, when time allows, you receive a delegation from Meru. They come and discuss the issues of Meru County because they are united and they are one. Nitoiguithania andu aitu? Nitoiguithania? Twamukira muthamaki? Atimia ni muwe ngemi? Haya, ya kwanza. Wa keri. Wa gatatu. Wa kana. Wa gatano. Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Asanteni. Viongozi wetu wa dini, maaskofu mlio hapa, wachungaji, pastors, ndugu zangu viongozi wenzangu walio hapa, pamoja na Deputy President wetu, mawaziri, wabunge, MCAs, ndugu wa Kristo, watu wa hapa Tharaka Nithi, ya mjambo. Mogeni kaire. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimia hivyo hewani nione. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia hii nafasi na kibali ili tuweze kufika hapa Tharaka Nithi kwa ibada hii maalum ya muhimu, ibada ya shukrani. Mnajua tulikuwa hapa mwaka uliopita katika harakati ya kupanga uongozi wa taifa letu la Kenya kupitia uchaguzi. Tukakuja hapa kwa unyenyekevu, tukaomba kura zenu, tukakubaliana mambo mengi, na nyinyi mkawa ni watu wa imani na mkawa ni watu waaminifu, kwamba wakati mlitukubalia ya kwamba mtatupatia kura zenu, mlifanya hivyo. Ndio tumerudi hapa leo sote tuliopata nafasi ya uongozi, kutoka MCAs wetu, wabunge wetu, senator na governor, na mimi na huyu Rigiji. Tumefika hapa leo kwa watu wa Tharaka Nithi ili tupate nafasi ya kusema asanteni sana. Watu wa Tharaka Nithi wote, kwa niaba yetu, mimi nikiwaongoza hawa viongozi, tumerudi hapa kuwashukuru ninyi na kumshukuru Mungu kwa ninyi kutupatia hii nafasi ya kuendesha mambo ya maendeleo ya Tharaka Nithi na Kenya. Mimi narudia tena kusema asante sana. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tuliweka historia kama taifa. Sio kama pale nyuma. Katika uchaguzi huu mambo mawili muhimu yalitendeka. Jambo la kwanza, tulipiga hii kura na tukafanya uchaguzi na tukazima kabisa mambo ya ukabila katika uchaguzi wa 2022. Jambo la pili, tukafanya uchaguzi na ukawa ni uchaguzi wa amani. Tunamshukuru Mungu na tunawashukuru watu wa Tharaka na watu wa Kenya kwa ujumla. Na kwa sababu tumemaliza hiyo uchaguzi, nyinyi mumetimiza sehemu yenu. Ile sehemu imebaki ni yetu sasa kama viongozi, kutimiza sehemu yetu kwa ile mipango tulikubaliana na nyinyi
ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Mimi nataka niwahakikishie watu wa Tharaka Nithi, watu wa taifa letu lote la Kenya kwamba mimi nitaungana na hawa viongozi wote waliochaguliwa na wale wengine wote ili tuweze kupanga mambo ya maendeleo ya Kenya na tutimize ile sehemu yetu kama viongozi kupanga mambo yenu na kupeleka taifa letu mbele. You have my assurance, you have my commitment that I will work with all the leaders, beginning with the MCAs, members of parliament, our senators and governors, members who are serving in the executive, and every other leader, so that we can plan and we can execute the plan that is going to change our country. Vile mulituombea, mimi nawaomba muendelee kutuombea na kuombea taifa letu la Kenya ili Mungu atubarikie ile mipango yote tuliyo nayo. Kenya iweze kubadilika kwa manufaa yetu, ya watoto wetu na Wakenya wote. Na ndio sababu leo tumefika hapa katika hii ibada ya shukrani. Tunawashukuru sana. Asanteni sana makuhani wetu, the bishops and all the church leaders and all the other leaders kwa kupanga ili tuwe na ibada hii ambayo ni ibada ya muhimu sana kwetu. Mimi nawashukuru vile vile kwa sababu wakati tulikuja hapa tukawa na mashindano mengi. Vile viongozi hawa wamesema, tulikuwa na mashindano hapa ya gavana na mambo mengine. Niliwauliza wakati huo ya kwamba huyu Profesa Kithure Kindiki, kijana wa pasta hapa chini, ya kwamba munipatie huyu niende nipange yeye kule mbele. Mkaniamini, si sasa yeye simunaona tumempanga huko mbele na anafanya kazi mzuri. So tutazidi na kuendelea barabara hiyo kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Pale wakati mlipo nipatia nafasi ya uongozi, nikapata ya kwamba kuna mambo manne ya muhimu ambayo ilikuwa ni lazima niyasimamishe. Ya kwanza ni kusimamisha mambo ya kukopa madeni kiholela. Kwa sababu mambo ya madeni ilikuwa inaelekeza nchi yetu kwenye hatari ya kuharibu uchumi wa taifa letu la Kenya. Ndio ikawa ni kazi yangu ya kwanza, kazi ya dharura, kukomesha mambo ya kukopa madeni left, right and center na kudhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Tumekomesha yale madeni ambayo yalikuwa yamepangwa kukopwa karibu bilioni 300 zaidi. Hiyo tukakomesha, tukasema heri kwanza tupange uchumi wetu vizuri, ndio taifa letu lisiteleze na kuingia mahali mataifa zingine ziliingia na kutoka ikawa ni ngumu kwa mambo ya madeni ambayo taifa haiwezi kulipa. Jambo la pili, nikasema lazima tukomeshe mauaji ya kiholela ya wananchi wa Kenya kupitia ile inaitwa extrajudicial killings. Tulikuwa tunapata habari watu 30 wamepatikana sijui mto fulani, watu 17 wamepatikana mto mwingine, na wote wameuawa na askari wa serikali kupitia ile mambo inaitwa extrajudicial killing. Nikasema haya mambo lazima tuyakomeshe, na yamekoma na hayatakuwa katika mpango ya Kenya tukielekea mbele tena. Jambo la tatu, nikasema lazima tukomeshe wizi na utumizi mbaya wa pesa ya serikali ya Kenya. Watu wengi walikuwa wamezoea, wanatumia article 223 kuchukua pesa ya serikali
kuharibu. Hata pale tukaambiwa kuna ingine inaitwa subsidy ya mafuta, subsidy ya chakula. Sasa yule mtu ambaye anatufanyia hesabu ya serikali, Auditor General, anatuambia bilioni 33, bilioni 34 pesa ya serikali imeibiwa kwa mambo ya subsidy ya mafuta. Pesa bilioni 8 imepotea kwa subsidy ya mambo ya mahindi. Nikasema haya mambo lazima tuyasimamishe. Hakuna vile tunaweza kutumia mambo ya subsidy kuharibu na kupoteza pesa ya serikali, na ndio nikakomesha, nikasema tuwe na mpango tofauti ya vile ya kushughulikia mambo ya cost of living. Na ndio mnaona tunasema tunasaidiana na wakulima, tunapanga vile tutahakikisha kwamba kuna dams, kuna maji, tunapanga ya kwamba baadaye mwaka huu tutaagiza chakula kutoka nje bila ya kutumia pesa ya wananchi wa Kenya vibaya. Jambo la 4, nikasema lazima pia tusimamishe utumizi mbaya wa wafanyikazi wa serikali ya umma. Machief, assistant chief, polisi walikuwa wanafanyishwa kazi ya siasa badala ya kufanya kazi ya wananchi. Wanaendesha siasa kulia, wanaendesha siasa kushoto, na nimewaambia wafanyikazi wote wa serikali, machief na wale wengine wote, madio, county officers, wale county commissioner, regional commissioner, askari wote wa polisi, nimewaambia wawachane na kazi ya siasa, wafanye kazi ya wananchi. Na nimewaambia wote siwahitaji kwa mambo ya siasa. Siasa nitapangana na wanasiasa. Niko na lobby group, niko na pressure group, niko na watu wa chama, niko na wengine, hawa tutangangana na hawa. Lakini wafanyikazi wa serikali wafanye kazi ya wananchi. Mimi nataka niwashukuru machifu. Walifanyishwa kazi mbaya ya kujaribu kufanya siasa. Juzi tumewaambia chiefs wetu tunataka orodha ya wakulima wote Kenya. Hawa machifu wamefanya kazi hiyo kwa wiki 2. Kazi ambayo ingetugharimu karibu shilingi bilioni 5. Wamefanya wiki 2 bila ya malipo yoyote, na wamefanya kazi hiyo. Sasa tuko na orodha ya wakulima wote zaidi ya milioni 5 katika taifa letu la Kenya. I want to commend the provincial administration, the Ngao officers, for their commitment to serve the people of Kenya as we have directed, and to forget about politics. We will do politics with fellow politicians and all the others who are in the political space. Haya mambo manne yalikuwa ni mambo ya muhimu sana ili kuleta nchi yetu katika barabara ambayo itatupatia nafasi ya kupanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya without politicizing the public service, without losing public resources, stopping extrajudicial killings, and making sure that we reverse from the cliff where our economy was going when borrowing was being done recklessly, putting our country in danger and our economy in very shaky ground. I am very happy that today the country is on sound footing and we are now well prepared to take the country to the next level. Mimi nataka niwaambie, kwa sababu sasa mambo haya ambayo yalikuwa yanaendelea ambayo hayakuwa ni mambo mazuri tumeyakomesha. Sasa tunapanga mambo yetu ya budget. Our very first budget this year as an administration. Tunapanga sasa na hawa wabunge, na hiyo budget tutaipeleka bunge baadaye kama miezi 2 ijayo. Mumetuambia hapa kwa sababu tunajua yale mambo tulikubaliana na nyinyi. Hapa barabara nyingi zimekwama, na zimekwama karibu miaka 2. Ni kweli ama si kweli? Pato alisema hapa imekwama kidogo. Haijakwama kidogo, imekwama sana.
So tumepanga vizuri katika supplementary budget yetu, tumeweka pesa kidogo, lakini katika budget yetu ambayo inafuata tumepanga vizuri ili zile barabara zote ambazo zilikuwa na matatizo tuzipangie vizuri ili tuhakikisha kwamba tunazikamilisha kwa manufaa ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Mimi nawaambia watu wa Tharaka Nithi, vumilie tu kidogo, miezi chache mtaona wale contractors wote ambao walikuwa wametoka barabarani watarudi, na tutahakikisha kwamba wakirudi watakaa hapo mpaka hizo barabara zikamilike. Jambo la pili, tumekubaliana tunaweka pesa ya kutosha kwa mambo ya kilimo. Tulisema pamoja na nyinyi tunaweka pesa kwa kilimo kwa sababu tunataka kutumia kilimo kuhakikisha kwamba wananchi wako na pesa mfukoni. Ndio tumesema ya kwamba tunaweka pesa katika value chain ya mambo ya mifugo, mambo ya nyama, mambo ya maziwa, mambo ya ngozi. Tumepanga vizuri na mtaona katika budget yetu vile tumeipangia, ndio tuweze kutumia mifugo kuongeza pesa kwa mfuko yenu na pia kutusaidia katika mambo ya processing na mambo ya value addition. Tumekubaliana vile vile tunaweka pesa katika textile value chain, tuhakikisha kwamba wakulima wanapata mbegu ya pamba vizuri. Tunapanga vile watakuwa katika hiyo mpango na taratibu hiyo tuifuatilie vizuri. Tumepanga vile vile kuhakikisha kwamba kahawa, chai, avocado, macadamia, groundnuts na yale mimea zingine zote tunapanga vile itafanyiwa aggregation kwa zile ambazo hazina aggregation, na vile tunapanga common user facilities ili tufanye value addition katika chai yetu, kahawa yetu, na tupange soko ya sawasawa. Mtaona katika budget yetu vile tumepanga hiyo kazi, kwa sababu ndio njia ya kubadilisha uchumi wetu na kuhakikisha kwamba tunazalisha mali ndio tuweze kuondoa umaskini. Vile vile tumekubaliana vile kazi hiyo yote tukifanya. Mnakumbuka hapa tulikuwa na mpango ya milk coolers. Nataka nimtangazie Bwana Governor na County Assembly yetu ya hapa Tharaka Nithi, muanze kupanga kwa sababu tutawapatia milk coolers in the coming months karibu 18 ya kukusanya maziwa, ili hiyo maziwa tuanze kuongeza dhamana na tuhakikisha kwamba wakulima wetu wanapata bei ya sawasawa kwa mazao yao. Vile vile tumekubaliana wakati tuna songa mbele hapa Chuka, iko soko yenu hapo ya Marigiti ambayo ni ya zamani, imekuwa chini sana. Hiyo soko tutawajengea upya hapo, na pia tumepanga soko hapa Kadhuana na tumepanga soko ingine kule Marimanti. Tuhakikishe ya kwamba all the corners tuwe na soko ya kisasa, na zile soko zingine tutapanga na county yenu vile tutayashughulikia, kwa sababu hiyo ni mpango that cuts across the Republic of Kenya, making our traders, making people in all these areas. Watu wengi wanauza mazao yao kwenye jua, wengine wanahangaika, na ndio tumesema we must develop our markets so that our traders and business people can work in habitable, proper conditions, ndio tuweze kukuza uchumi tukianza na huku chini. Vile vile tumekubaliana kilimo ya future, kilimo ya siku zijazo, lazima iwe ni kilimo ambayo kama hatuna mvua pia tuko na maji katika dams zetu, na ndio mmeona ya kwamba tumepanga. Mtaona katika mipango yetu hapa Tharaka Nithi, tunajua mko na matatizo hasa katika sehemu za chini ya mambo ya maji. Kwa hivyo dam ya High Grand Falls yenye iko hapa, dam ya Kivino, dam ya Rogoti, dam ya kule Mara, hizo dams 4 iko katika mipango yetu, na tuko na dams zingine karibu 20 ile inaitwa micro dams ambayo iko chini yake, pia hiyo tumeipangia.
kwa sababu nia yetu ni kutega maji, tuwe na water harvesting ambayo itatusaidia katika kilimo, itatusaidia katika mambo ya ufugaji na pia itatusaidia katika mambo ya maji ya matumizi nyumbani, ndio watu wote watumie maji mazuri, tupunguze gharama ya matibabu by having clean drinking water. Hiyo mipango yote mimi nawatangazia, they are in our plan. Kabla ya mwisho wa mwaka huu mtatuona hapa tukija tukianzisha ujenzi wa hiyo dams. Mimi najua hizo dams zimezungumziwa karibu miaka 20. Lakini mwaka ya kutimiza hizo madams na serikali ya kutimiza hiyo ahadi ni hii serikali mumeunda pamoja na sisi. Tumeshakubaliana jameni? So hiyo mpango tunaendelea pamoja na nyinyi. Mimi najua ya kwamba wakati nilikuja hapa muliniuliza mambo ya NITHI Bridge, na tulikubaliana na nyinyi ya kwamba hii NITHI itakoma kuua wananchi wa hapa Meru na Tharaka Nithi na sehemu hii. Tayari tuko sasa katika hiyo mpango yetu ya budget ya mwaka huu, pesa ya kubadilisha ile bridge na hata barabara isiwe inapitia mahali ambapo iko na matatizo kiasi ile. Na jana tumeketi chini na viongozi wenu wakiongozwa na governor na tumekubaliana wanakutana na waziri wetu kesho ili tukubaliane ile survey ilifanyika kama ndio itatumika ama tutapanga upya, ili tuhakikisha kwamba tusifanye makosa tena. Ile bridge ijengwe mahali ambapo haitaletea madhara tena wakati tunaelekea mbele. Vile gavana wenu wamesema vile hapa Kadwana tumejenga ile headquarters yenu karibu miaka sijui ngapi, na nimekubaliana na gavana ya kwamba hii ndio mwaka between this year and next year lazima tumalize hiyo headquarters, muweze kutumia na muweze kwenda mbele. Nimesikia pia mpango ya county assembly wanasema wanakaa kwa mabati. Sasa tutaona vile tutawasaidia, lakini hata na nyinyi mkuwe na kiasi, kwa sababu unajua nyinyi mlipanga headquarters, yani assembly yenu ijengwe ya karibu milioni 500. Assembly inatoshana na milioni 200. Endeni mpange hiyo milioni 200, tutawasaidia na alafu itakuwa sawa sawa, tutaenda mbele. Si namna hiyo? Mnasikia waheshimiwa? Mpunguze kidogo. Hiyo milioni 500 ni mingi. Hiyo ingine tusaidie wananchi waweze kuendelea mbele. Mimi vile nataka niwaambie ya kwamba wakati nilikuja hapa nikafungua hospitali yenu, niliwaahidi hiyo hospitali tutaifanya iwe level 5. Hiyo kazi mkiona gazette notice ya Ijumaa tarehe 10 Ijumaa iliyopita, tumegazette Chuka Hospital kama level 5 hospital in Friday. Na tayari Wizara ya Afya ikiongozwa na waziri ambaye yako hapa Madam Wafula, tumekubaliana na wao equipment tunatengeneza ambayo sasa itakuja kusongesha hiyo hospitali mpaka iwe level 5 sawa sawa. Vile pia tumeongezea hospitali ya Mission pale Chogoria. Vile tumefanya hiyo hospitali ya Mission imekuwa level 5. Na vile hospitali yenye iko hapa Kadwana inaitwa Komarok tumeweka pia imekuwa level 5. Ndio wananchi wa hapa Tharaka Nithi wawe na hospitali ya kutosha. Tuhakikisha kwamba katika ile mpango yetu ya universal health coverage tuko na hospitali ya kutosha kusaidia watu wetu kuondoa mambo ya magonjwa, watu waweze kupata mahali ya kupata matibabu, ndio tuweze kusukuma mambo yetu ya mpango yetu iende mbele vile tumekubaliana. Kwa hivyo mimi sitaki kusema sana kuzidi hapo. Tumekubaliana vile gavana aliwaambia hapa Tharaka Nithi na kila county katika Kenya
nimeketi chini na governors wetu wote na tumekubaliana ili kuondoa matatizo ya wakulima wetu. Kama ni wakulima wa mimea yote wanapata matatizo, mimea yao inaharibika kwa sababu hakuna formula ya aggregation, hakuna mambo ya value addition. Tumekubaliana in every county, kila county katika taifa letu la Kenya, tumetoa pesa kama serikali ya kitaifa. Nimewaambia county governments waongeze pesa yao. Hapa Tharaka Nithi tutajenga Industrial Aggregation and Value Addition Park hapa Tharaka Nithi. Pesa ya kwanza ya kuanzisha hiyo mjengo tumesema tunatoa milioni 100 kama serikali ya kitaifa, milioni 100 itatolewa na county government, na tumewaambia watafute ardhi. Nimefurahi ya kwamba hapa tutaongea na university ili tupate ekari 100 kutoka mahali pale mlipatia university, tutengeneze industrial park ambayo itakuwa na mambo ya value addition, aggregation ya ile groundnuts mko nazo hapa, ndengu mko naye hapa, ndizi mko nazo hapa, macadamia mko nazo hapa. Tufanye aggregation ndio tupate soko ya sawasawa, tuweke pale cold rooms, tuweke pale value addition mechanism, ndio tuongeze dhamana kwa ile mazao yenu yote, na tuhakikisha kwamba pesa inafikia mkulima inatoshana na ile jasho mkulima ametoa kusalisha hiyo chakula. Tumekubaliana jameni? So tutaongea na wizara ambayo inahusika na mambo ya elimu, tuketi chini na university ndio tutoe ile ardhi, kwa sababu ile ardhi itaserve watu wote wa Tharaka Nithi, ndio tuweze kuwapangia hata soko ya kitaifa na soko ya kimataifa kwa ile mazao yenu mtatoa hapa Tharaka Nithi. Mwisho, hii stadium ambayo tulianzisha pale nyuma haijakamilika vile inavyopaswa. PS nilimwambia akuje hapa leo waanze kupanga, tuweke ile wanasema rooms ya kufanya hiyo kazi imebaki hapo, na ile kazi nyingine yote imebaki tukamilishe. Nataka nirudi hapa mwezi wa 8, 9 nikuje nifungue rasmi wakati imekamilika vizuri. So hiyo msikuwe na wasiwasi, hatutauliza pesa kutoka county, hiyo tutapanga kama serikali ya kitaifa na tutaikamilisha. Vile vile mimi nataka niwashukuru sana kwa kunikaribisha hapa Tharaka Nithi County. Nimefurahi zaidi kwa mambo hiyo yote. Sio kadwana oya. Nimeambiwa ya kwamba ile soko ambayo tunajenga iko Chogoria, na hiyo pia tunaipangia vizuri, na hata ya kadwana tutapanga vile vile, hakuna shida. Tumeelewana jameni? Mwisho kabisa, mimi nataka muelewe tukiwa sote ni wa Kenya ya kwamba mimi wakati nilichukua kiapo nilisema ya kwamba tutaendesha taifa letu kwa msingi wa sheria na katiba ya Kenya, na hakuna Mkenya ambaye ni mkubwa ama mdogo chini ya katiba ama sheria ya Kenya. Sisi sote tuko sawa, and we committed ourselves that this country, the Kenya that we all belong, the Kenya that we'll all love, is going to be a country governed by the rule of law, in accordance with all the laws and in accordance with our constitution, and that there will be no greater or smaller Kenyan before the constitution and before the laws of the Republic of Kenya. And that is how Kenya is going to go forward. I want to ask us, all of us, as citizens of the Republic of Kenya, to be careful about how we go about our affairs, to ensure that Kenya is built on the firm foundation of the rule of law, so that we can proceed as a nation in an organized and in a proper manner. Mambo haya ambayo ndugu zetu nasikia wananiambia ati nivunje sheria, ati nivunje katiba,
ati niende kinyume ya yale katiba na sheria yanasema. Mimi nataka niwahakikishie Wakenya, I will not operate outside the law. I will not operate outside the Constitution. And I will make sure that all of us are governed by the rule of law. There is no way I am going to operate outside what the law and what the Constitution says. Mambo ya IEBC, ile kamati ambayo imetengenezwa ya IEBC, imetengenezwa kulingana na sheria na katiba ya Kenya. Watu wa law society walilete mtu wao. Watu wa dini walilete mtu wao. Watu wa bunge walilete mtu wao. Public service walilete mtu wao. Political parties walilete mtu wao. Mimi kazi nilifanya ni kazi ya katiba na sheria, kuhakikisha kwamba mimi na gazette hiyo jopo ambayo itatafuta wale watakaosimamia IEBC ya siku za usoni. Mimi sina mtu ambaye nimependekeza, kwa sababu katiba ya Kenya haimpi rais nafasi ya kuchagua mtu yeyote. Wale watu wote ambao wamechaguliwa katika hiyo kamati ambayo itachagua IEBC ilichaguliwa kulingana na sheria na katiba ya Kenya. Wale wananiambia niwache kufuata sheria na niwache kufuata katiba, ati nifuate mambo yao ya ubinafsi ile wanataka ambayo haiko katika sheria, jameni, hiyo sitafanya. I'm sorry. Wacha tuambie tu, hiyo haiwezekani, kwa sababu tukifanya hivyo we will be promoting impunity in the Republic of Kenya. For those of you who have a problem with obeying the law and obeying the Constitution, those of you who think you are above the law, those of you who are used to operating with impunity, I want to tell you, good people, please, Kenya is going to proceed on the rule of law. We are all going to be below the Constitution. None of us is above the law. None of us is above the Constitution. Let us make this easy by making sure that we obey the law. And if anybody has a problem with any part of any legislation or any part of the Constitution, please amend that part. Once it is amended, we will all follow. But as it is, we will follow the law and the Constitution as it is. Ama mnasema twende tufanye kinyume ya katiba na kinyume ya sheria. Sasa watu wakiniambia niende nifanye kazi ingine yenye haiko kwa sheria, haiko kwa katiba, mimi nataka niwaulize hawa ndugu zetu, tafadhali tuheshimiane. Heshimu sheria ya Kenya, heshimu wa Kenya. Tumekubaliana na nyinyi mnaweza kufanya maandamano mkitaka. Na nyinyi mnajua wakati wa uchaguzi kuna watu wengine walikuwa wanafikiria ya kwamba kuna mtu tunamdharau. Wakati tulikuwa tunasema huyu mtu ni mtu ya kitendawili, mtu ya kung'oa reli, mtu ya maandamano. Sasa si yako hapo? Kwani tulikuwa tunasema uongo? Si yako kwa maandamano saa hii? Si hivi karibuni ataanza kung'oa reli? Si hivi karibuni mnaona ameanza kupanga fujo? Mimi nataka niwaambie ya kwamba taifa letu la Kenya haiwezi kuendelea vile hawa majamaa wanataka tuendelee. Wao walitumia kifua, kimabavu, vitisho na mambo yale mengine yote, wananchi wa Kenya wakakataa. Wakaenda pale Bomas na watu wa National Security Committee kujaribu kupindua maamuzi ya Wakenya. Wakenya wakakataa. Wakaenda pale kotini, wakajaribu hiyo mambo yao kule kotini, hiyo mambo ikashindikana. Sasa wataweza kwa maandamano kweli? So wacha tuendelee namna hiyo. Mimi nataka niwaulize Wakenya wote tuungane. Mimi vile nimesema, tuko tayari kushirikiana na viongozi wote wa taifa letu la Kenya, wale wa serikali, wale wa upinzani, tupange mambo ya maendeleo ya Kenya. Mambo hiyo ya ingine sisi hatuko pale, lakini sisi ni watu wa kufuata sheria. Kila mtu afuate sheria, Kenya itaenda mbele. Asanteni sana kwa kutukaribisha hapa Tharaka Nithi tena.
Mjue tunawapenda sana, tunawatakia heri, na mimi nataka niseme kwa sababu mnanipenda sana na mimi nawapenda zaidi. Na tutahakikisha ya kwamba ile kazi yote ambayo mnataka tufanye tutatimiza. Asanteni sana maaskofu na viongozi wetu wa dini kwa kutuombea, kwa kuombea taifa letu. Continue to hold our country before God and we will all succeed as a nation. Tharaka Nithi, asanteni sana. Mungu awabariki na nawapenda sana. Thank you very much. God bless you. Kwa kumalizia ibada, ningependa sote tusimame ili tumalizie kwa maombi. Bado tuko kanisani na nitamwalika Reverend Father Gishunge, Dr. Gishunge aje atufungie kwa maombi. Na tukimaliza maombi nitaomba tafadhali tuwe tumetulia, tumruhusu rais aweze kutoka ili tuweze kutoka kwa utaratibu. Kwa hivyo sote tusimame tafadhali tumalizie kwa maombi. Karibu. May we pray. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, we thank you at this moment. We pray for our readers. We pray for everybody who is here. And we pray for the families that they have left. We pray for their duties, that God, you continue guiding them. We pray for journey masses, that wherever they go, you guide them and you continue showering them with the wisdom. We ask that shortly through Christ our Lord. And the Lord be with you. And may the Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Thank you. Basi tuweze kutulia tukimruhusu rais aweze kutoka. Asanteni sana watu wa Tharaka Nithi, mbarikiwe sana.